Wala ka. RMO. Ano tong RMO mo? Nakalag na wala. RRR mo, RR. Lag na. Okay. Good evening, everyone. Welcome to another live streaming of tax training. And tonight, we will discuss to you yung tax updates po natin. Ito yung mga regulations, no? And then, may question and answers pa rin tayo, no? But I would like to say thank you sa ating mga subscribers kasi umabot na po tayo ng 9,050 subscribers, no? So thank you very much. And ito na yung ano natin na live streaming for 2020, no? Kasi yung balik natin next week is already 2021. So, thank you, Lord, no? So dapat talaga tayo thankful kasi kahit mahirap, we have survived, no? Okay, so ano yung pag-usapan natin ngayon? May viewers na ba tayo? Meron naman na. May shoutout na rin po, ma'am. O sige, shout out muna. Good evening daw po, ma'am, sabi ni Giles Ron Baris. Okay, si Jibes. Okay, so good evening, Jibes, and thank you for watching. No, shout out to you. Siya pa lang po, ma'am, yung nag-comment. Pero may viewers na po, ma'am, na... May mga comments tayo at saka mga questions sa ano sa ano natin, YouTube channel natin at saka ano, no? Sa yung iba nagpapadala through email, yung iba sa Messenger, no? So iba-iba. Anyway, yung a way of reminder lang din siguro, although yung iba kasi nagbabasa din ng mga regulations. No? So ito yung i-highlight natin, ito yung Revenue Regulations 31-2020. Ano po ito? Ito yung criteria sa pag-identify ng mga top withholding agents. Sino po ba itong top withholding agents? Ito po yung pinadalhan ng sulat ng letters po ng BIR na sila ay top withholding agents. At ano po yung obligasyon ng top withholding agents? They have to withhold on their purchases for purchase ng goods 1%, purchase of services 2%, no? So sa ibang mga withholding agents na hindi top withholding agents, hindi sila required na lahat ng purchases nila ay may withholding, no? Ang mga mandatory lang na pag regular ka na withholding agent, hindi top yung professional fee mo, mga royalty, salaries and wages, yung mga janitorial services, security services, professional fees, yun lang. Pero yung mga purchases mo ng halimbawa, mga raw materials mo, purchases mo ng cost of goods sold mo, hindi siya kasama na mag-withhold. But if you are a top withholding agent, kailangan mag-withhold ka, no, sa mga lahat ng purchases mo. Okay. And then we have our Revenue Regulations 32-2020. Ano to? Yung ating tax amnesty po ng delinquency supposed to be ang iyang ano niya ngayong araw na to, 29, yung deadline niya sa pag-avail, no, ng tax delinquency. But since kung mapapansin natin, hindi pa rin stable, no, yung ating economy kasi nandiyan pa rin yung COVID, limited pa rin, ang dami pa rin mga establishment na hindi pa nagbubukas. So anong ginawa dito sa 4-2019 na Revenue Regulations on tax amnesty on delinquencies, in-extend po siya hanggang June 30, 2021, no? So instead na ngayon po yung deadline, so yung mga gustong mag-avail po ng tax amnesty on delinquency, pwede pa po kayo hanggang June 30, 2021. Excuse me. Okay.
And then meron din tayong um, RR number 33-2020. No, ano naman itong 33-2020 na revenue regulations? Ito naman po yung inamen niya yung 21-2020 by extending naman po the deadline ng amnesty or ng voluntary assessment and payment programs for the taxable year 2018. In-extend din po niya ng June 30, 2021. No? So, ano siya? 33-2020. So, anong ginawa niya dito? Section 4. No? Qualified persons can avail of the benefits of the voluntary assessment payment program until June 30, 2021. No? Unless na-extend pa siya ulit ng Secretary of Finance. So, anong privilege po dito sa voluntary assessment payment program natin? No audit. Hindi na siya ma-audit pag nag-avail. A taxpayer with a duly issued certificate of availment shall not be audited for 2018. Kasi itong voluntary assessment payment program natin covers only 2018 po na taxable year. No? So, for the tax types covered by the availment, consequently, taxpayers who avail of the VAP or voluntary assessment payment program on withholding taxes shall be allowed to claim deductions on the corresponding income payment pursuant to RR 6-2018. So, in case the taxpayers' tax returns for the covered taxable period are currently being audited, may LA na, kasalukuyan, the conduct of the audit shall be suspended, no, upon the availment of the VAP while the availment is under evaluation. So it shall resume if the availment has been found invalid. No, kung hindi valid yung availment, then i-resume yung investigation. Pero kung valid siya, suspended na yung investigation. Final assessment notice previously issued for pending cases shall be consequently withdrawn and cancelled. No? Ito na yung sa mga nag-avail ng voluntary assessment payment program, pero meron na silang previous na final assessment. No? So, however, despite the issuance of the certificate of availment of the taxpayer shall be rendered invalid and shall be subject to audit or investigation following the prescribed procedures under existing rules and regulations upon prior authorization and approval of the Commissioner of Internal Revenue in the ensuing instances. Ano yun? Where there is a strong evidence or findings of under-declaration of sales, receipts, or income, or overstatement of deductions by more than 30%. No? So, nag-avail ka nga, pero understated naman yung sales mo ng 30%, hindi ka rin qualified to avail of the VAP. The overstatement of deductions by more than 30% based on written report of the appropriate revenue of official stating the facts with the supporting documents such as discrepancy notice and other third-party information or documents and or ano ba itong mga third-party information natin? Karamihan po na third-party information na ginagamit niyo ng BIR, ito yung mga letter notice, no? Ano po ba itong letter notice? Ito yung may discrepancy yung withholding mo at saka yung VAT relief mo. Ano yung discrepancy sa VAT relief? VAT relief is the reconciliation of listing for enforcement, no? So ano yun? Pinapasubmit tayo ng summary list of sales and summary list of purchases quarterly, no? So ilalagay yan sa data bank ng BIR, sa data warehouse, and then isasama yan doon sa iba pang VAT relief din, no? And then, on the same taxable period, imamatch siya doon sa TIN na nag-declare sa'yo. So, halimbawa, nag-declare yung customer mo na bumili sa'yo ng worth 10 million. Ikaw naman, hindi mo din-declare yung purchases mo na, yung sales mo na 10 million, no? Nag-declare na ng purchases yung customer mo ng 10 million. Ikaw hindi nag-declare ng sales ng 10 million.
So, ano yung tawag dyan? Discrepancy, no? May discrepancy. So, padala ka ngayon ng letter notice. This letter notice is a source of third-party information. Bakit third-party information siya? Kasi galing na yan doon sa another party, no? Customer nung taxpayer na nag-report niyan sa BIR at hindi sila mag-reconcile, hindi sila magtatali doon sa VAT return na pinail naman itong taxpayer. No? So that can be one source of third-party information. Saan pa? Itong sa withholding natin. Ito yung sa tax reconciliation system ng BIR. Ano naman itong withholding? Lahat ng, lalo na top withholding agents, di ba lahat dapat withhold, no? So, nag-withhold ngayon yung taxpayer or customer mo sa'yo. So, nag-withhold siya ng 1% dun sa purchase mo ng goods. Ikaw naman, hindi mo dineclare yung purchases mo sa VAT returns at saka sa income tax return mo. So, magkakaroon ka ngayon ng discrepancy doon sa tax reconciliation system na ang source ay withholding. Kanina, ang source ay VAT. In the second instance, ang source naman ay withholding. No? Kasi di pa ba, we are required to submit naman alpha list, no? Alpha list of map or yung alpha list of payees. Ito yung mga nag-withhold sa atin. So, yan ang isang source ng third-party information wherein nag-declare na ng withholding at nag-withhold na yung customer mo, ikaw naman hindi ka nag-declare ng sales. No? So, there is a discrepancy. Okay. So, another instance na hindi valid yung availment mo ng voluntary assessment program is that when there is verifiable information that the taxpayer has withheld tax but failed to remit the same, or ito yung non-remittance of tax withheld, no? Nag-withheld ka na pero hindi mo ni-remit. Okay? So, no denial of application or invalidation of previously issued certificate of availment shall be valid unless the taxpayer is formally notified. Kasi, no-notify naman po kayo kung makita may findings na hindi kayo talaga qualified. The taxpayer can appeal the said denial or invalidation to the Assistant Commissioner, Large Taxpayer Service or Regional Director within 30 days from receipt of such notice. So, kung binigyan na kayo ng notice ng denial or invalidation po ng certificate of availment, then pwede po ninyong i-appeal within 30 days. Any voluntary payment may be applied against deficiencies tax due, if any, and may be assessed against the taxpayer after the audit and investigation. So, yun ang mangyayari. Pag halimbawa, nag-avail kayo ng voluntary assessment payment program, hindi kayo qualified, pero nakapagbayad na kayo, ang nabayaran ninyo, i-apply na lang yan sa deficiency na taxes, result of the investigation, kung magkano man yun. O, ibabawas na lang. Okay, so, kailan tong extension ng voluntary assessment and payment program? Hanggang June 30 po siya, 2021. No? So, we still have 6 months to avail. May shout out? Meron po, madam. Sige, sino? Saan ka may question na? Wala pa pong question. Sige. Shoutout po ma'am kay Ma'am Belinda Akala. Okay, so shout out Ma'am Melinda Angkala. Thank you daw ma'am for sharing your knowledge. Thank you din. Thank you din po for watching, no? Okay. Sila pa lang ma'am yung O, sige. Tuloy tayo, no, sa processing ng claims ng value-added tax refund ng resident foreign missions. Ito yung resident foreign missions, ito yung mga foreigner, no, na hindi sila dito sa Pilipinas, pero may mga projects po sila dito. So, karamihan to mga non-stock, non-profit, no? Okay. So, sino to mga resident foreign missions na to? Kasama yung kanilang mga qualified personnel, no? Kasama yung dependent ng kanilang mga personnel, no? So, ano yun?
dun sa exemptions nila sa VAT, no? May VAT exemption sila ng under 20 RMO 22-2004, no? And also reiterated nung RMO 10-2009, no? Ito yung mga resident foreign missions. Pwede silang mag-claim po ng refund ng VAT na binayad nila sa kanilang mga purchases, no? So, kung ano yung procedures, same din po sa pag-claim natin ng refund ng VAT sa regular natin na VAT, no? Okay. Okay, so mahaba-haba ito. Meron mga questions? Unahin natin yung questions. Meron na, ma'am. Oh, sige. Ang nagtanong po is si Sir Giles Ron Paris. Okay. Yung kanina pong nagpa-shout. Okay. Shout out. Sabi niya, ma'am, facts. RCOR indicates that we are VAT registered. Okay. We have a bookkeeper whom we entrust the filing and payment 1701 and 2550 since 2016. However, recently we received a discrepancy notice stating that we have a huge discrepancy of income tax and VAT declared. 16 million declared in income and only 3 million declared in VAT. Magkaiba. Plus, the 13 million discrepancy under declared sales revenue for the year 2017. Correct. Kasi hindi magtali yung VAT mo at saka income tax. Okay? Ito po yung question niya, ma'am. Does it not follow that if you're a VAT registered in the first place, your income and VAT sales revenue declared should be equal if not almost at par? It doesn't follow kasi kung sundin naman kung ano yung dineclare mo sa return, no? So in your case, kasi magkaiba talaga yung dineclare sa return at saka sa 2550M, no? So in that case, once na you file yung BAR return mo, you see to it na VAT returns at saka income tax return, you reconcile them, no? Hindi pwede na iba yung data or information in your VAT returns, iba din yung nakadeclare sa income tax return. Kasi that will be a source of discrepancy. And what is that source of discrepancy? So, if higher yung VAT, lower ang income tax, then you will be assessed of additional income tax, no? But higher halimbawa naman yung income tax, lower ang VAT in your case, then you will be assessed of additional VAT, no? As in that case, mas lower ang VAT. So anong susundan? Yung whichever is higher ang tax eh. So anong higher diyan ng income tax? So for purposes of income tax, hindi ka na kukumputan ng deficiency. But for purposes of value-added tax, magkakaroon ka ngayon ng deficiency or kulang because mas malaki yung declared mo sa income tax mo compared to your VAT returns. No? So, okay, madam, what do we do? Mag-a-amend daw po ba? Kung under audit na kayo, just like what you said, na notice of discrepancy na yan, hindi na pwede. Hindi na kayo pwede mag-amend. And all you can do is to pay for that deficiency. No? Kasi kung mag-amend ka, magbabayad ka ng discrepancy, under audit ka na, so diretso ka na sa audit as audit findings, doon ka na magbayad ngayon ng discrepancy. No? So, hindi na pwedeng mag-amend. Once you have the letter of authority, hindi na pwedeng mag-amend. Kaya ko nasabi na meron ka na letter of authority kasi yung notice of discrepancy, that is already the result of your investigation. No? So, ibig sabihin, may letter authority na yan. Kaya, nagkaroon na kayo ng discrepancy. Okay? Siya pa lang, ma'am, yung wala pa po. Sige.
Okay. So itong VAT refund ng mga RFM or resident foreign missions, no, pwede silang mag-claim ng refund for the VAT na kasi ang sale sa kanila is zero rated, no? Ang sa zero rated sale, ano po yung masasabi natin sa zero rated sale? Wala siyang output VAT pero merong input. So anong gagawin niya ngayon sa input? Magki-claim siya ng VAT refund or tax credit, no? Anong gagawin niya dun sa tax credit certificate niya? Apply it as payment for other tax liabilities. Except VAT, of course, kasi zero rated siya, wala siyang babayaran na VAT. Oh. So, paano mag-claim ng refund itong mga resident foreign missions? Just like also the procedure doon sa pag-claim po natin ng VAT. And this claim for refund or tax credit po ng input ng VAT natin is good only for 2 years, no? So, halimbawa, binili mo siya ngayon, December 2020. So, kailan siya mag-i-expire? Kung binili mo siya ngayon. So, 2 years after, no? 2 years. So, 2020. So, 2021, 22. 22 ng December. So, yun lang yung pwedeng yung time given to you to claim for either a refund or tax credit certificate. Ano pong pagkakaiba ng tax refund at ano po itong tax credit certificate? Yun lang yung dalawang options na pwede mong gawin. No? Una-una, for the tax refund, you have to claim, magpapa-audit ka, you have to claim for the refund of your money. So, cash po yun. I-refund, ibabalik sa iyo ng BIR. And another way is the claim for tax credit. So, any amount na due to you na hindi mo nagamit na input tax, it will be given back to you in the form of a tax credit certificate. At saan mo gagamitin itong tax credit certificate? Halimbawa, yung amount na tax credit mo is 1 million. Yung 1 million na yan, pwede mong i-apply yan sa taxes due mo, no? Except withholding. Kasi yung withholding, hindi mo kasi liability ang withholding, no? Binidhold mo lang, hindi mo pera yan. So, except withholding. No? So, yan yung revenue memorandum order natin na 41-2020, which is the processing of the claims for refunds po ng mga resident foreign missions. No? So, we have another for our tax updates. Ito yung monthly report on the issuance or denial of the tax exemptions of cooperatives, no? Under Republic Act 9520, and of course kasama din po yung non-stock non-profit associations or organization under Section 30. Ano yung mga nandyan sa Section 30 na mga companies or organizations not subject to income tax? Ito yung mga agricultural, horticultural organizations not intended for profit. Ito yung mga non-stock non-profit na organization, religious organization, social welfare, no? Hindi po yan sila subject sa VAT. Okay. So, anong requirement sa kanila? They have to get a certificate of tax exemption in order to be exempted, no? So, mayroong regulations. Ito yung Revenue Memorandum Order number 38-2019. Ito yung submission ng reports ng mga non-stock non-profit associations, no? Okay. Actually, itong memorandum order na ito para sa BIR to kasi ito yung mga reports na gagawin ng BIR, no? To monitor this non-stock non-profit organization. But anyway, yung non-stock non-profit corporations and then this cooperatives, even if under the law, no, expressly provided that they are exempt from the payment of income tax. Remember, income tax lang to ha. Hindi to kasama dito yung withholding taxes, value-added tax, no? Because even if exempt ka ng income tax, but you have an activity subject to value-added tax, you will be subjected to VAT, no? So, itong mga cooperatives under Republic Act 95
20, no? Ito yung sa Cooperative Development Authority. At saka yung nagbibigay sila ng tax exemptions for the cooperative. The cooperatives and the non-stock non-profit corporations should obtain a certificate of tax exemptions from the BIR. No? May mga requirements po yan na para mabigyan kayo ng certificate of tax exemptions. And once the tax exemptions are being issued to you, yung tax exemption issue na yan are being monitored also by the BIR. Why? Because sometimes if may mga violations, they are cancelled or revoked. No? So, hindi ibig sabihin, binigyan ka na ng certificate of tax exemptions, forever ka na exempt. No? Minomonitor pa yan for some ini-evaluate for some violations halimbawa, then it will be cancelled or revoked. Meron na? Meron po. Sige. Yung sabi po ma'am ni Jairus Ron Baris, wala pa daw na LOA Okay. Manila. So, kung wala pa siyang letter authority, saan nanggaling yung notice of discrepancy? Sino nagbigay nun? No? Kasi hindi ka naman mabigyan ng notice of discrepancy. It is only through the issuance of letter of authority and audit. Kasi ang notice of discrepancy is already a result of the audit. That during the audit and investigation, ito yung nakita ng examiner. But granting na talagang walang letter authority, then you can amend your VAT returns or your income tax return, whichever is lower, no? Para ipantay mo siya doon sa isa. And then pay the corresponding taxes due. Okay? Next po ma'am na nagtanong ma'am si Ma'am Josie Tindo. Okay? Sige. Shout out, Ma'am Josie Tendo. Mga live sila, ha? Papa live po. Okay. So yeah, good evening ma'am and happy holidays. Yes. Ask ko ma'am about sa expanded withholding tax. Okay. Ang business, agriculture, and milling. Okay. Pag mag-purchase ng supplies, just like sacks, then ang supplier is non-VAT. For example, worth 10,000 sacks. Withhold 1%, Yes. 100. Yes. Ang nag-purchase mag-issue ng 2307, then deduct the 100 from 10,000. Yes, tama. Then this 100 be remitted to BIR to 16018. Yes, expanded. Tama. Yun lang ma'am. Oh, so tama. Tama po yung ginawa ninyo. Kasi mag-withhold talaga kayo ng purchases. Pero ang tanong ko, ano po ba kayo, yung top withholding agent? Kasi kung hindi naman kayo top withholding agent, you are not supposed to withhold from your purchases, no? Pero kung regular nyo na talaga to, and then mga sako, no? Agricultural product. Pero kung hindi kayo top withholding agents, hindi siya dapat ano. Pero kung top withholding agents kayo, then you have to withhold. And remember na itong mga agricultural products natin, no, sa mga farming, may threshold yan na 300,000. Pag hindi umabot sa 300,000 yung kanyang gross sales during the year, hindi kayo pwede mag-withhold. In excess of the 300,000 lang na sales niya, doon lang kayo pwede mag-withhold ng 1%. No? Okay. Wala po mga questions. Sige. Ilan yung viewers natin? May viewers po ma'am na 12 viewers. Okay. So, yung mga viewers natin na hindi na shout out sa inyo, and thank you for watching. No? Na na ako yung parang paunti-unti na, parang at home na ako sa live streaming. Dati kasi I'm so curious, parang nakakakaba, no? At least ngayon at home na ako sa mga viewers, kaya friend na ako sa mga viewers natin. So thank you for watching and enjoy your holidays na. Okay? Anyway, kahit holiday, no, tuloy pa rin tayo dito. So, ano naman itong Revenue Memorandum Order 43-2020, this is part of our tax update. No? Inano ko na talaga mag-update tayo kasi may mga bagong regulations, so dapat malaman ng iba. Although yung iba naman nating mga viewers, nagbabasa din yan ng
regulations natin. Yun nasa BIR website, no? Okay, so ito naman, inamen niya yung process ng issuance ng tax residency certificates, no? Ano tong tax residency certificate? Ito yung certificate na binibigay yung BIR pag nag-avail po kayo ng tax treaty relief, no? Okay. So, paano ina-apply itong tax residency certificates, no? Ano yung mga requirements? Ina-apply po ito dun sa ITAD, sa International Tax Affairs Division po ng BIR, nasa Agham Road po dito sa Quezon City, no? So, ano yung mga documentary requirements? Duly accomplished BIR form number 0902. May ano ba to? May sample na mga form, Hari? Walang annex, ma'am? Oo, walang annex siya. Okay, so tingnan nyo na lang po yung BIR form 0902. Nandyan yan sa website din po ng BIR, no? So, ito yung application form for tax residency certificate for treaty purposes. Bakit for treaty purposes? Because as an individual, halimbawa, working here in the Philippines, tapos may income ka, you have to avail of the tax treaty relief kung mayroong tax treaty yung Philippines and your country. Why? Because in that case, the tax rate is lower, no, compared to the regular rate, no? Okay, so ano po yung mga documentary requirements that kailangan ninyo for the tax residency certificates? For individuals, the duly accomplished BIR form number 0902, application form for tax residency certificate, no, for treaty purposes. Certified true copy of the following proofs of income. Bakit kailangan po ng tax residency certificate? Why? Because that is certification or proof that you are a resident of the country. Why? Because if the Philippines has a tax treaty with other country, it is only, no, the residents of that other country whom the Philippines has a tax treaty who can avail of the preferential rate under the tax treaty. Pag hindi ka resident nung country na yan, hindi ka pwedeng mag-avail doon sa lower na tax rates, no? Doon ka sa regular rate, which is much higher. Another requirement is the certified true copy of the following proof of income. So may proof of income pa. Contract is signed by both parties if available, or any competent proof of transaction. So ano yung mga competent proof of transactions natin, di ba? Sabi natin, pagka sales yan, purchases yan, no? So we only have the ang proof natin doon is sales invoice at saka yung official receipts. Okay, another is the BIR registered invoice or receipt issued by the taxpayer to the income payer and the relevant authority to print receipts and or invoices or permit to use computerized accounting system, loose leaf receipts or invoices, and proof of remittance if the foreign source income was already received by the domestic taxpayer. No? So, photocopy of the passport booklet or residency certificate issued by the barangay chairman if the applicant never left the Philippines. So, yun yung passport or booklets. Annual income tax return for the immediately preceding year. No? So, kailangan yung annual income tax return. Notarized special power of attorney or SPA or authorization letter issued by the applicant to his or her authorized representative, which shall expressly state the authority to sign BIR form number 0902 as well as to the TRC application. Ano yun? Yung tax treaty relief na application. So, for the individuals, ito naman po yung kailangan na documents. Duly accomplished BIR form number 0902, which must be signed by the taxpayer or its authorized representative.
Number 2, requirement for non-individuals, proof of establishment in the Philippines. No? So ano yung kailangan niya? The latest articles of incorporation or partnership. And the number 3, certified true copy of the following proofs of income. No? So contract duly signed by both parties if available, or any competent proof of transaction. No? So kailangan ng contract or competent proof of transaction. No? BIR registered invoice receipt issued by the taxpayers. So kailangan may BIR registered na invoices or receipts. Okay. Or permit to use computerized accounting system, loose leaf receipts or invoices. Excuse me. Okay. Proof of remittance if the foreign source income was already received by the domestic taxpayer. Number 4, list of partners if the application is a general professional partnership. No? So, kailangan din yung list of partners. Annual income tax return for immediately preceding year. Kailangan din ng annual income tax return. Notarized special power of attorney or authorization letter issued by the applicant to its authorized representative. No? It shall expressly state the authority to sign BAR form number 0902 as well as to file the TRC application. Okay, so ito yung guidelines and procedures sa BAR na po yan. No? And then the processing of third-party information, treatment of foreign tax credits when the taxpayer fails to secure a certification or tax treaty certification. No? Okay, ito po yung example niya. To illustrate, assume X corporation to have derived business profits of 10 million in country A. No? So, meron siyang profit na 10 million from country A. A treaty partner of the Philippines. Other country A's tax law, business income derived by a non-resident is normally subject to tax at 30%, while the tax treaty states that the business profit derived by an enterprise of the Philippines without a permanent establishment in country A shall only be taxed in the Philippines. If X corporation invokes the provision of the treaty and proves its residency in the Philippines, country A would not have the right to tax the said business profit since under the treaty, the prior right to tax belongs to the resident state. So, ano masabi natin, diba? Yung income tax should be paid at the residence of the person. As a result, X corporation must pay a tax equivalent to 30%, no? The corporate tax rate in the Philippines or 3 million to the Philippine government only and not in country. Okay. So, on the other hand, if X corporation fails to prove its residency in the Philippines, country A would impose the regular tax rate of 30% of the said income, no? Based on gross na yan. So, in this case, country A would then be justified in not applying the provisions of the treaty for X corporation's failure to prove the entitlement thereto. Now, if X corporation will be allowed to apply as credit against its tax due in the Philippines, the tax is paid in the source state, the Philippines, instead of collecting, would be losing 3 million. No? So, kasi hindi na niya kolekta yung tax on the 10 million. No? 10 million times 30% is 3 million. So, in such case, the tax auditor shall not allow as foreign tax credit the taxes paid in country A, but shall instead advise X corporation to secure a tax relief, no? And file a claim for tax refund in country A. Okay. So, that is for the tax residency, no?
certificate, no? Tax residency certificates yung ginagamit natin sa pag-apply ng tax return relief, no? Mga question na. Oh, sige. Ako sabi ni Ma'am Josie Tindo, Bambao. Okay. Yung COR daw kasi ma'am required daw sila mag-file ng 1601E. May ano siya, may expanded withholding tax na tax type, okay. Tapos ma'am, tanong niya rin po, ma'am yung sinabi niyo daw po na threshold na 300,000 whole year. Okay. Whole year po yun. Whole year po. O, pagka ba 300,000 mag-withhold? Yes. So, malalaman mo yon, magtanong ka doon sa binibilhan nyo or yung bumibili sa inyo binibilhan nyo ng agricultural products. Kung halimbawa umabot na sila ng 300,000, then mag-withhold na kayo ng 1%. Pero kung hindi pa sila umaabot sa mga pinagbebentahan nila, then hindi pa kayo mag-withhold ng 1%. Only if in-exist na ng 300,000. So meron siyang expanded withholding tax na tax type, no? So pwede. Yes ma'am, shout out po ma'am. Okay. Good evening daw po ma'am, sabi ni Ma'am Lilian Yao. Meron pang question si Ma'am Lilian na hindi ko nasagot, nakita ko doon sa inuumpisan ko na, pasensya na po kasi inuumpisan ko na sanang sagutin kanina, may question sa messenger, ang problema, sa messenger ba yun o sa email? Kasi tingnan ko na lang. Dumating sila, Director JP. So, meron po tayong client na dumating. Hindi ko natapos, no? So, pasensya na. Pero tingnan mo, umpisahan ko na sana yun binasa ko na kanina. May question si Ma'am Lilian Yao. So, pasensya na po, hindi natin nasagot. Anyway, kung pwede nyo po itanong ngayon, no? Shout out din kay Ma'am Lilia. About dun sa client yun Okay. Wala ang question? Meron pa ma'am. Shout out pa rin po ma'am kay Sir MJ Logar. Okay. Ilang gabi na po. Shout out din po ma'am kay Ma'am Marie Inti. Sige, shout out. Thank you for watching. Tapos ma'am, ito po nakita ko yung tanong ni Ma'am Lilian. Sige, basahin mo. Pero pa, may sagot na ma'am yung regarding ma'am sa as daw niya ma'am kung paano yung gagawin kapag nagkulang ang bayad sa VAT. Oo, tama. Ng month of February. Sige. Kaso lang parang bitin yung sagot dyan Kasi nga madali, hindi ko pa. Ang sabi ko na lang mag-amend, no? So, basahin mo nga yung question niya. Ask ko lang po kung paano ang gagawin kapag nagkulang ang bayad sa VAT. Kasi may isang problema ako nakita dyan. May continuation pa yan. Sige, basahin mo. Paano po ang gagawin pag nagkulang ang bayad sa VAT ng month of February? Ngayon ko lang napansin sa mga brand declare ng purchase. Tapos, EFP sila Gamit ko po EBIR form nung time na yun. Okay. Pero ngayon, naka-EFPS na. Yun nakita ko na problema. Kasi paano mo i-amend yung period na hindi pa pasok sa EFPS mo, hindi ka na pwede mag-manual. Yun yung nakita ko na issue. Why? Kasi during the time, EBIR ka pa, di ba, pagka EFPS na, bawal na bumalik sa EBIR or kasi that is equivalent to manual filing. So ngayon, since EFPS ka na, di ba meron lang period covered na nag-EFPS ka. So anong mangyayari kung i-amend mo yung previous na period, tatanggapin ba siya ng EFPS? Yun yung tanong ko kasi hindi ko pa siya naranasan, no? Sa EFPS. Tatanggapin ba ng EFPS na, halimbawa, December ka lang nag-EFPS.
tapos yung i-amend mo is February. No? So, hindi siya pasok na taxable period for the AFPS. Pero kung sakali man natatanggapin siya, then you amend. No? Pero kung hindi, so siguro later on mag-adjust ka talaga or whatever. Or doon mo siya i-amend din sa EBIR. Kaso lang, bawal na eh. I-resolve nyo na lang po sa sa RDC or sa BIR mismo, no? Kasi kung pwede ninyong i-amend yung February, hindi pa siya pasok sa EFPS. And kung pwede, ano yung gagamitin nyo? Pwede ba doon sa EBIR? Kasi ang mangyayari po kasi, halimbawa EFPS ka na, bawal to revert back to the manual or sa EBIR form. But kung hindi talaga maiwasan, you have a justifiable reason, then magpapaalam po kayo sa BIR na mag-manual payment kayo. Okay. Okay, may question pa? Meron pa po sa live pa rin. Oh, sige po. Ang nagtanong po si J-Zap TV. Okay, so shout out din, GSA TV. Opo, hi ma'am, happy holidays po. Ask ko lang Thank po you. Ask ko lang po kung ano po advisable na tax setup para makatipid sa tax sa business. Mixed income po ako with small business, online lang. Online lang po, minimal profit, general merchandise. Okay, so paano makatipid ng tax? No? So, kasi kung professional ka and then may business income, magiging aggregate yan eh, i-total mo lahat yan eh. So, subject ka sa kung hindi ka abot ng exceeding pala ng 3 million, you pay percentage tax ng VAT, no? Ng 3%. Doon sa sinasabi mo paano makatipid, pagdating sa percentage tax, walang way yan na makatipid ka. Bakit? Kasi fix yan eh, based na gross, no? So 3%. Babayaran mo yan, walang deductions, no? Pagdating naman sa income tax, doon ka makatipid. Bakit? Paano ka makatipid sa tax? Ipunin mo lahat ng mga resibo mo sa expenses. Since professional ka at saka yung may online ka, kailangan lahat ng mga resibo mo sa online selling mo kasi yan ang number one na problema ng mga online sellers, no? Wala silang resibo sa purchases nila. So, ano nangyayari? Ang laki ng binabayaran nila ng tax because walang deductions. So, anong gagawin mo para makatipid ka sa tax? Mag-ipon ka ng lahat ng mga resibo mo ng purchases mo because they are valid deductions doon sa income mo, sa gross income mo, that is a valid deductions to arrive at that net taxable income. So, kung marami kang expenses, maliit lang yung net taxable income mo, maliit lang yung babayaran mong tax. No? That's the legal way of anong tawag dito? That's the legal way of savings, no? Payment of taxes. Sa dalila, ano yung narinig kong sound, Hari? Ang lakas naman. No? Ngayon ko lang narinig yun, ganun kalakas. Sige. Next question, ma'am, galing po kay Ma'am Aida Labitan. Okay. Sige. Hi, ma'am. Hi, shout out, Ma'am Aida. No? Hi, ma'am. Good evening po. Regarding po sa VAT, ask ko lang po if charge invoice is valid for input tax claim for purchase of goods. Hindi po, no? Kasi yung charge invoice na yan, dapat may corresponding yan na sales invoice, no? Kasi yung charge invoice na yan, ano yun, ang binigay sa inyo charge invoice, pero dineliver na yung goods. So, anong gagawin mo doon? Claim mo yun pagka nag-issue na siya ng sales invoice. But charge invoice is not a valid proof of VAT, no? VAT input. Bakit? Kasi simultaneously, pag nagbayad ka na, mag-i-issue na yun ng sales invoice. So, anong mangyayari? Yung sales invoice, hindi mo na pwedeng i-claim yun as proof ng input mo. Bakit? Kasi kinlay mo na yung charge invoice. Pero, ang requirement natin, hindi pwede yung charge invoice. So, hintayin mo yung sales invoice. Saka ka mag-claim ng VAT, no? Ng input. Kasi pagka charge invoice lang, hindi pa siya pwede. No? Only the sales invoice.
At wag na doblehin mo. Kaya yun ang iniiwasan na i-claim mo siya pag nagbigay na ng charge invoice sa'yo, and then pag nagbigay ulit ng sales invoice, upon payment, i-claim ulit ng VAT. No? So yun yung nangyayari na iniiwasan po ng BIR. Yung double claim ng isang expense. Sabi niya, ma'am, tanong ko rin po if both tickets that is under the name of the employee is valid for input tax claim. Tickets? Both, ma'am, both tickets. Ticket yan sa mga both, no? Tingnan mo kung VAT receipts po yung ticket, no? Na ini-issue sa iyo. Kasi kung yung ticket yan, parang rental yan Usually, rental is also VATable depending on the taxpayer kung VAT registered siya o hindi. So, if the lessor nung nagpaparent ng both is VAT registered, then you can claim it as sa input tax. Pero kung hindi po siya pwede pagka percentage lang siya o non-VAT. No, malalaman nyo naman yan doon sa COR ng nagpaparenta ng both ticket. Next po, ma'am, na question galing kay Sir Jill Paulo Melendez. Okay, so shout out Jill Melendez, no? Sabi niya, ma'am, good evening. Registered po ako as mixed income 8%. Mixed income 8%. 8% yung option rate. Okay, sige. Nag-close po yung employer ko. Hindi na nabigay sa akin yung 2316. Hindi ko na makontak. Okay. So, paano ko po ma-fill up yung annual 1701 po? Kung option rate ka, di ba yung option rate natin 8%, manghingi kung nag-close ka, manghingi ka ng certification. Kung hindi, alam mo naman siguro yung sweldo mo, no? But nag-close na. Dapat bago nag-close, nanghingi ka. Or ikaw na mismo gumawa ng 2316 mo, papermahin mo na lang doon sa, if you have the way, papermahan mo na lang doon sa office nyo. Pero kung wala talaga, then you declare voluntarily, alam mo naman kung magkano yung income mo, but the problem is, hindi ka na pwedeng mag-claim ng withholding kasi self-serving yan na ikaw mismo mag-certify ng kailangan ng 2316 pag nag-claim ka ng withholding. But in the event na hindi ka naman mag-claim ng withholding, you just voluntarily declare your income, no? And then i-subject mo yan doon sa 8% na option rate, no? Kasi yung sa 8% naman na option rate, i-deduct mo pa yung 250,000 na zero rate na income. So, may benefit ka doon ng 250,000, hindi pa siya taxable to 8%, no? So, halimbawa, yung i-declare mo na, halimbawa, voluntarily is 100,000 na salary, plus meron kang income ng business mo or profession mo, halimbawa, another 400,000. So, yung total mo is 500,000, no? So, i-deduct mo muna yung 250,000. So, you have 250,000 na matira doon. Yun ang i-multiply mo by 8%. No? So, yun ang babayaran mo. So, you still have the benefit ng 250,000. Okay. Pero kung wala ka talagang way at wala na rin yung employer mo, yun yan na nga yung sabi ko sa iyo na voluntary declare mo yung salary mo kasi usually pag salary based ka, fixed naman yan monthly, no? So imposible na makalimutan mo yung sweldo or yung amount. Okay? Next question, ma'am. Sige. Galing po kay Sir MJ Logar. Okay. Ma'am, sa subsidiary purchase journal, Oh, yes. inventory or goods lang ba ang nandun? Parang Lahat ng purchases mo pwedeng doon. Why? Kasi yun yung source mo ng input So lahat ng mga purchases mo na may input o wala, including the non-VAT na purchases, dapat nakalagay dyan. No? So lahat. Pati yung capital goods, nandyan nga rin
Kaso lang, pagdating nga sa VAT returns, yung capital goods na i-divide mo pa siya ng 60 months, di ba? Pag over 1 million. Pagdating sa VAT returns, i-deduct mo pa yung hindi mo pa na-accumulate or hindi pa nag-accrue na input tax. Maiiwan yun, no? Hindi mo siya pwedeng i-claim. So, i-claim mo pa siya in the future. So, magkakaroon siya ng ibang column doon sa VAT returns, no? But remember na malapit na rin yan maging mag-iba. So, pagdating ng 2023, di ba, outright na yung claim ng capital goods, hindi na siya i-divide ng 60 months, no? And then, yung isang bago, so kasi magja-January na, creditable na po yung tax sa sale to government, hindi na siya final, no? Okay. So, ano pang pagkakaiba ng final income, final withholding tax at saka creditable income tax? Pag final withholding tax, final na yan. Ano bang ibig sabihin ng final? Period na. Ano ba pag period? So, parang hanggang dyan na lang yan, wala na. So, ibig sabihin ng final na, you will not go farther until there ka na lang. So, pag sinabi mong final na yung VAT, final na, wala ka nang babayaran, wala ka nang isipin, wala ka nang i-compute. Kasi final na, kinuha na ng gobyerno yung tax para dyan sa transaction na yan. No? Yung final tax halimbawa na 20%, yan na lang yun, wala nang iba. So, period na, wala ka nang gagawin pang iba. How about creditable? Mag-creditable, creditable lang. Ibig sabihin, hindi pa siya final, may gagawin ka pa. Anong gagawin mo? Once you receive your creditable withholding tax, na yun na sinasabi natin, yung sale to government, starting January would be creditable withholding tax na. So, anong gagawin mo? Yung certificate ng withholding mo, kukunin mo yan, and then mag-file ka ng VAT returns, i-compute mo yung 12% na output tax, and then i-deduct mo yung 12% na input tax kung magkano man yun, and then i-deduct mo yung 5% na withholding tax to arrive at the VAT payable. So, kung malaki yung input tax mo, at meron ka pang 5% na withholding, posibleng wala ka nang babayaran or meron ka pang carry over. Pero kung maliit lang yung input mo, posibleng may babayaran ka pa. Pagkakaiba noong nagiging final ang VAT, final withholding siya, wala ka nang babayaran. Lalaki man, liliit man yung input tax mo, sa income ka na mag-adjust. Pero sa VAT, wala na. Final na. So, anong advantageous? Final o creditable? Para sa akin, siyempre, final. Kasi, lalaki man o liliit man yung input mo, sufficient na yung 5% na pambayan mo doon sa VAT. Eh ngayon hindi. Pag maliit yung VAT mo, posibleng malaki pa yung babayaran mo sa VAT pag maliit lang yung input taxes mo. Okay? Yung may karugtong pa kami yung tanong niya po eh. Ako, yung parang ulit lang po ng cash disbursement book. Yung bank of office supplies, utilities, rent, salaries, nasa cash disbursement tapos uulitin din ba sa purchases? Sandali lang. Ano yung sinasabi niya? Ako, kasi ma'am yung tanong niya po ma'am na una yung sa subsidiary purchase journal, yung inventories Okay. or goods lang ba ang nandun? Parang ulit lang po ng cash disbursement book. Hindi. Yung bank office supplies, utilities, rent, salaries. Hindi. Lahat ng sa subsidiary sales journal, subsidiary purchase journal, lahat ng disbursement mo nandoon. No? So, kung nandoon na, kasi ang cash disbursement is another journal yan. No? Pareho lang yan sila. So, kung nandoon na sa cash, sa subsidiary purchase journal, wag mo nang ilagay sa cash disbursement journal. Ano na lang ilagay mo doon? Salaries and wages na hindi naman apektado yung input tax mo. No? So, salaries and wages, ano pa? Depreciation. Hindi naman yan lalabas doon sa subsidiary purchase book mo. So, yung ilalagay mo sa cash disbursement journal mo. Hindi mo na
lalagyan ng iba pang account na nandoon na. Huwag mong i-doble, no? Kasi pareho lang silang journal. Okay? Next po ma'am na tanong Sige. galing kay Ma'am Josie Tindo. Okay, may dagdag po akong tanong about sa amnesty ng estate tax. Hindi pa siya Ah, nag-extend. April pa naman siya eh. Send niya na lang daw pala ma'am through messenger kasi mahaba. Sige. Sige po. Ang dami na actually eh. So, kahit hindi natin nasagot agad yung sa messenger, no? Nasasagot naman. I see to it talaga na nasasagot siya. Kasi minsan, halimbawa, 2 days yung lecture ko, pagod na, hindi ako nakakasagot. Yung ginagawa ko, after 2 days, saka ko yan balikan lahat. At least kahit pa paano, no? Nasasagot naman natin. Okay? Next question ma'am galing kay Sir Hector Soriano. Sige. Shout out, Sir Hector Soriano. Good evening and thank you for watching. May compromise penalty po ba pag nag-amend kami ng tax return? Example, ITR with zero tax due or no payment. Actually, wala naman po eh. Pagka wala siyang tax due, no? Hindi ka kasi masubject to late filing kasi nag-file ka na eh. In-amend mo lang. No? Ang magiging subject to penalty kung nag-file ka ngayon pero wala ka na file na previous. Kaya anong ginagawa ng iba? Kung nagmamadali sila, magpa-file na sila and then amend later. No? Kasi kung wala kang penalty. Pero kung may tax due na, that's the time. Talagang magbabayad ka na ng penalties. Next ma'am na question galing kay Ma'am Vanya Anika. Vanya Anika. Wow, ang ganda ng pangalan. Sige. Merry Christmas daw ma'am. Sige. Happy holidays din. Ask ko lang po regarding honorarium. Honorarium. May withholding yan. Okay. Yung tax po ba dapat monthly or pwede po end of the year na lang po yung remittance and yung computation ay based na rin po sa total income within the year including all income and honorarium receipt. Yung honorarium ninyo, kung how often pa kayo nagbibigay, kasi kung halimbawa, once a year kayo nagbibigay, then once a year nyo i-declare, no? Doon nyo kayo mag-withhold. But, ito yung mangyayari kung halimbawa, nag-declare kayo, nagbibigay kayo ng honorarium monthly. So, papaano yung ibang period nyo na kailangan kayo mag-declare din? Halimbawa, di ba meron tayong what we call this quarterly income tax, no? And in that quarterly income tax, meron din tayong kiniklaim na mga expenses, no? So, what happened kung December mo yan? So, December mo na, sa annual mo lang siya pwede i-claim. Posibleng mas mataas yung quarterly mo dahil hindi ka nag-claim doon ng expenses mo na honorarium. No? Pero depende kasi sa senaryo ninyo yan sa actual. Kung halimbawa yung honorarium nyo talagang pwede siyang i-claim na annual, then i-claim nyo siya na annual. No? Hindi naman apektado halimbawa yung mga quarterly income tax mo, then you claim it as annual. Kasi usually, ang iba, lahat ng adjustment, lahat na nasa annual na nila kiniklaim. Ma'am, sabi po ni Sir Hector Soriano, kasi daw ma'am, doon daw po sa RDO namin, sinisingil po kami ng 10,000 compromise doon sa inamend namin na return. Bakit? Inamend lang eh. Wala namang you ask for reconsideration. Sabi niyo, sir, inamend lang naman namin to. At saka we filed naman previously. So, kung pwede, wala na. Pakiusap na lang po yan, no? Kasi yung iba, iba-iba kasi talaga eh. Ito po, perennial problem to ng BIR na bawat BIR office, iba-iba yung treatment, no? So, pakiusap na lang kayo na at during the time that you file your amended return, dapat yung original na return that you filed, naka-xerox yun, naka-attach sa likod ng amended return, no? Kasi kahit na ilagay mo dyan na amended, wala namang naka-attach na previous return filed, pipinaltihan ka talaga, no? So, i-attach nyo po.
nakasave siya at the back. Ngayon kung hindi pa rin pumayag, gumawa na kayo ng letter ng request or reconsideration. Next po ma'am, galing po ulit kay Josie Tindo. Okay. Opo, sa 1601C, lahat ng 6 employees ay mga minimum wage earner. Okay. So in short, walang na-withhold to be remitted. Okay. But I am submitting 1601C monthly. O, dapat pinaano mo yan, pina-end date mo, no? Pina-cancel mo, pinatanggal mo yung withholding tax on compensation kasi exempt ka eh, no? So otherwise, you have to file monthly na no withholding, no? Pero dapat, since no withholding ka talaga, dapat pinatanggal mo na yon. Paano mo patanggal yung yung withholding tax on compensation na tax type? You fill up BAR Form 1905 and then dalhin mo yung original na certificate of registration mo sa BAR na yung reason mo for the update of your information is to change the tax type or ipa-delete mo yung tax type. Sabi naman kung need pa daw ba mag-submit ng alpha list? Yes, yes po. Ang alpha list naman wala talaga yan sa tax type, no? Wala yan kasi ang nasa tax type na dyan yung withholding tax compensation. Ano yan? Matumba yung TV. Multo-multo kami, mga viewers, multo-multo kaming dalawa ni Harry dito. Kaya may naririnig kami sounds. Ano yan namin? Sinsya na. Sige. Sige. So, anong gagawin po pag nag-update kayo ng 1905? No? Yung 1905, ilagay ninyo doon na ipa-change nyo yung tax type nyo. So, tanggalin na yung withholding tax on compensation. But, kahit na wala kang withholding tax on compensation, dahil meron kang i-claim na salaries, no? Magki-claim ka ng salaries as an expense doon sa income tax return mo. So, anong proof mo doon? The alpha list. So, you have to submit to the BAR the alpha list, yung BAR 1604CF, no? Yung dami nagtatanong yan, mamula naman kaming tax type na withholding tax on compensation, bakit kailangan pa namin mag-file ng alpha list, no? Sabi ko, anong proof nyo ngayon magki-claim kayo ng income tax ninyo na deductions, salaries, no? Anong magiging proof nyo of deductions, no? Siyempre, alpha list at you have to submit that to the BAR for information purposes. Yun yung sinasabi natin na information return. To inform the BAR na ito yung salaries, ito yung recipient ng salaries and wages na kiniklaim mo sa income tax mo. Okay na po, wala na po. Okay. So, ilan pa yung viewers natin? 11 po. Okay. So, actually, ang dami nating no? Pero pahapyaw lang naman, i-summarize lang natin, no? Yung ating i-tax update sa inyo. Ito yung Revenue Memorandum Order 46-2020, Guidelines and Procedures for the Availment of the Reduced Rate of 15% on Intercompany Dividend Paid by a Domestic Corporation to a Non-Resident Foreign Corporation pursuant to Section 28B, 5B of the National Internal Revenue Code, no? So, reduced rate. Paano siya maging reduced rate, no? Okay. Bakit? Bakit siya naging 15%? Itong Section 24B, yung dividend tax rate goes down from 35% to 15%, no? So it merely requires that the USA shall allow a credit against the tax due from Procter & Gamble USA for taxes deemed to have paid in the Philippines, no? So yun yung paano mo i-claim ngayon na 15% instead of 35% yung dividend tax rate, yung bayad mo sa dividend, no?
yung non-resident foreign corporation para ma-avail niya yung reduced rate ng 50%, no? The reduced rate of 15% may be applied to the cash and or property dividends declared by all corporations irrespective of the corporate income tax regimes, no? Sa Pilipinas 30% yung income tax rate natin, no? So the domestic corporation paying the dividend may remit outright the dividend to the non-resident foreign corporation and apply their own reduced rate of 15% without securing first a ruling from the Bureau of Internal Revenue. So it must determine, however, whether the existing law of the country of domicile allow the non-resident foreign corporations deemed paid tax credit in an amount equivalent to 15% waived by the Philippines or exempt from tax the dividends received. Kasi, ang taxation po kasi, wala tayong uniform na batas ng taxation all over the world, no? But, kanya-kanya yung domestic legislation yan. No? So, bawat isang bansa, iba yung batas niya kasi domestic or siya lang yung may sariling gawa. Although yung ating taxation law is pattern sa US, no? Pattern lang, pero gumagawa pa rin tayo ng batas natin na yun ang nag-implement ng taxation dito sa Pilipinas. Okay. So within 90 days from remittance of the dividend from the determination by the foreign tax authority of the deemed paid tax credit, non-imposition of tax because of exemption, whichever is later, the non-resident foreign corporation or its authorized representative shall file with the BIR through the International Tax Affairs Division a request for confirmation of the applicability of the reduced dividend rate of 1%. So ano yun? Magre-request pa ng confirmation sa ITAD, sa International Tax Affairs Division, no? Kung applicable ba yung reduced dividend rate ng 15%. Okay. Holder of ano to? Okay. To streamline the process of confirming entitlement to the reduced rate, the BIR shall issue a certification duly signed by the Assistant Commissioner for Legal Service in lieu of the usual BIR ruling. No, the ITAD shall always ensure that a loose documentary stamp provided by the applicant is affixed on the certificate before releasing it. No? Sige. All favorable, unfavorable rulings are appealable to the Department of Finance within 30 days. Okay. So, ito lang yung mga guidelines natin sa ano, mahaba ito eh. Ito yung guidelines natin for the claim, no, ng reduced rate ng na 15% from 30% ng corporations, no? So instead of paying that 30%, you claim for the tax treaty relief. So instead na you pay 30%, you pay only 15%, no? Excuse me. Okay. Meron pa? May question pa, Are? Meron na po. Oh, sige. Sige, before I go to 47-2020 for value-added tax credit or refund. Ang nagtanong po ma'am is si SJTD. Ano? SJTD ma'am. SJTD. Okay. Sige. Good evening and shout out to you. Thank you for watching. Ma'am, happy holidays po. Yes, happy holidays din. Ask ko lang po ma'am, ano-ano po requirements ang kailangan para makakuha ng permit
this January for the year 2021. Unang-una mo na kunin is the DTI, no? Domestic Trade and Industry, no? Kung halimbawa may business ka, so kailangan talaga na una yung business name. After na meron ka ng business name, you go now to your barangay, no? Pakita mo yung DTI mo, tapos humingi ka ng permit, no? Babayaran mo yan. Once na meron ka ng permit sa barangay, dalhin mo na yan sa City Hall or sa mayor, no? Kuha ka na ulit ngayon ng mayor's permit. So, i-xerox mo yung barangay permit mo, xerox mo yung DTI mo, yan yung i-apply mo sa City Hall. After that, meron ka ng mayor's permit, ang dami requirement ng mayor's permit, ha? Pag meron ka ng mayor's permit, then dalhin mo naman yan sa BIR for the registration, no? Anong gagawin mo sa BIR? You fill up BIR form 1901, business yan, no? And then, magpagawa ka ng resibo, and then magpatatakan ng libro. No? So, sabay-sabay po yun. Okay? Next po ang galing kay Sir MJ Dogar. Okay. Ako, ma'am, nag-close ka ng business at may open cases ka, pero pinabayaran na sa bangko lahat ng fee. Nabayaran na. So, sabi, tatawagan na lang ako, pero wala pa advice. Pwede na ba ako magbukas ng new business? Pwede na. Pwede na. So, nabayaran mo na sa bangko kasi wala nang manual intervention yan eh. Yung payment sa banks, yun na yung magkuklose ng case mo, no? Kasi makuklose yan upon payment, no? So, pwede na. Pwede nang magpa-register ng business. Okay? Wala na po. Sige. Ang haba nitong VAT credit or refund, ah. Ito yung guidelines. Oo, super. I-discuss siguro natin to. Pwede mo ba ipakita sa kanila dyan? Opo, nakikita po niya. Bakit ganyan na yung ating ilaw? Ha? Yan o. Oo. Ayusin mo yung saksakan. Baka puputok. Doon yan nakasaksak eh. Tingnan mo muna nag-ano yung ating light, mga viewers natin, no? Yung ilaw natin baka pumutok. Saan mo yan sinaksak doon? Oh, tingnan mo yung saksakan doon. Doon, no? Baka may problema o baka naapakan mo dyan. Ha? Nilipat mo? Yeah, nilipat ko lang ngayon. Oh, sige. Sige, on mo uli. Sa connection din siguro yan eh. Ang haba nito eh. Pero, anong oras na? 8:30. Kasi priority natin yung, guidelines to eh. No? Sa legal group na pala ito. Inano na Ang ganda nito Kasi andito yung mga guidelines on how to verification procedure for sales of goods. No? Parang claim for VAT refund, Super, parang siya lang lahat. Ang haba pala, Hari. Yung annexes pa marami. So, hindi ito kaya na isang buong session to. Kahit na nga 2 hours, halos hindi ito matapos eh. Pero maganda ito Sige, natin to next
meeting, no? Isa-isahin natin to. Kasi, but ito VAT refund, no? This is very important, especially po na yung VAT refund natin is good only for 2 years and then mag-expire na yung ating mga claims. Huh? Okay. Ito ang isa, maiksi lang. Pero ito na yung gusto kong i-discuss sa inyo, yung the availment of the NOLCO or net operating loss carryover for taxpayers adopting fiscal year. No? Kasi ang ano po natin, ang NOLCO natin especially, 'di ba, nagkaroon ng pandemic, so nagkaroon tayo ng mga net loss na marami. So nagkaroon ng memorandum yung regulations yung BIR na pwede siyang i-claim, i-carry over for 5 years. Kasi yung sa regular natin 3 years lang 'yan, no? Pwede mong i-carry over yung net operating loss carry over. Pero dito sa bago natin, pwede ng 5 years po yung claim ng NOLCO or net operating loss carryover. No? Okay. So, yung mga net operating loss carryover na fiscal year, karoon sila ng ibang ending, no? For taxable year 2020, no, yung ending July 31, 2020, no, so magiging so magkakaiba yung mga fiscal year ending nila. Okay. So just take note, no? Dito sa NOLCO, very important po na yung NOLCO ma-claim natin within 5 years, no? Kasi yung iba ay write-off na yan. Ito namang utilization of 5% tax credit prescribed under the PERA Act of 2008, no? Ano tong PERA? Ito yung Personal Equity Retirement Act, no? Ang retire. Sige. May question pa? Ako, meron po. Sige. Answer muna tayo ng question bago natin discuss tong utilization ng tax credit, no? Under the PERA Act. Ang question po ang galing po kay Sir MJ Logar. Okay. Ma'am, bakit po di ma-withdraw ang pera ng parents namin na namatay? Kahit meron naman nakalagay na beneficiary. Oh, 3 years ago na, ngayon train law, kaya nagbago na policy sa bangko. correct. Oh. So, hindi pa rin na-withdraw? Ako, di daw nila ma-withdraw, ma'am. Actually, ang policy po na bago, hindi pa kayo nag-file ng estate tax return ninyo at wala pang clearance, ang pera sa bangko, pwede na siyang i-withdraw. Anong gagawin? Yung bangko mag-withhold sa inyo ng 6%, tapos bibigyan kayo ng certificate of withholding. Yung pera po sa bangko, pwede nang i-withdraw. No? So, baka hindi alam or whatever. May mga bangko na ayaw nilang mag-withdraw ka eh. Oh? Kasi siguro malaki, maanuhan sila ng pondo. Pero, pwede na po i-withdraw yung pera ng namatay sa bangko, but the bank is required to withhold the 6%. Kasi 6% na ngayon yung ano natin yung rate ng estate tax. No? So, mag-withhold ang bangko ng 6% and then i-release na po niya yung pera. Yun lang po, ma'am, yung question. Sige, break lang ako ng 5 minutes ha. Inom lang ako ng tubig.
Okay? Okay, may question na ulit. Wala pa po. Sige. Let's continue no, with our tax updates. Yung updates natin sa how to claim for VAT refund, no? Gagawin natin yan na 2 hours. So, next year na po yan. Next week na natin gagawin yan. No? So, guidelines on the utilization. Ito yung Revenue Memorandum Circular number 139-2020. Ito po yung guidelines on the utilization of the 5% tax credit prescribed under PERA Act of 2008. Ano po itong PERA Act of 2008? Ito yung Personal Equity Retirement Act, no? Ano to? Ini-encourage na dito yung mga tao na magkaroon ng savings, no? So para magkaroon ka ng savings, may mga investment company na magbibigay sa inyo nung halimbawa doon kayo mag-i-invest, no? Andun pagka mag-accredit sila ng mga company for this PERA Act. So halimbawa yung isang taxpayer mag-a-avail siya dito, meron siyang 5% na tax credit pag nag-avail siya dito sa PERA, no? Nag-invest. So, paano daw gamitin itong 5% na utilization ng 5% na tax credit? Paano yung gamitin? No? So, anong dokumento daw yung magbigay ng ebidensya na mayroon siyang 5% na tax credit? No? So, anong pangalan ng dokumento? PERA Tax Credit Certificate. No? Kasi kung halimbawa yung tax credit na in-apply mo is VAT. So, VAT TCC siya. Pero ito kasi PERA, so PERA TCC. Ang TCC, ibig sabihin, Tax Credit Certificate. No? Who shall request for the issuance of PERA TCC and whom it shall be applied? No? So, itong Tax Credit Certificate na ibibigay sa inyo, this is 5% of your investment, no? So, sino yung kukuha nito at saan niya gagamitin, no? So, the qualified contributors, nag-contribute sila dun sa PERA Act, shall directly request for the issuance of PERA TCC. So, magre-request sila na bigyan sila ng PERA TCC from the PERA administrator. Sino yung PERA administrator? Ito yung company na accredited sila to become this PERA administrator, no? So to whom they have placed their contributions. In cases of employers who contribute a share to the account of their qualified employee, only the qualified employee can request for the issuance of the PERA TCC. The PERA administrator shall release the PERA TCC to the qualified contributors or their authorized representative. No? So, what internal revenue taxes shall be paid by the qualified contributor using the PERA TCC? And what BIR forms shall be accomplished by a qualified contributor in filing the tax return and payment of the applicable taxes? Okay. So, the PERA TCC shall be applied against the internal revenue taxes, and BIR forms to be accomplished shall depend on the source of income of the qualified contributor from which the savings or contributions to his or her account were derived from, no? So, mayroon siya matrix po dito as the source of income. Pinapakita mo ba sa kanila? Opo, nakita ko. Sige. So, yung matrix natin, meron tayo, yung first column natin is the source of income of qualified contributor. And then the second column is the kind of internal revenue tax. And then yung BIR form number na gagamitin. And then nakalagay dito yung description of BIR form. Excuse me ha, bakit ako inaubo? I-ano mo muna yan. Buksan mo muna. Sandali lang. May nasinghot ako na tikabok, no?
Kasi hindi pa naglinis magmula kahapon. Yung last na linis ko dito is Friday pa. No? So, marami-rami ng alikabok. Bukas pa nakaschedule na maglinis. Nag-order ako ng tagalinis bukas pa. No? Okay. So, Ito rin lang. ha? Di na. Anyway, pagka nag-aircon pala, iikot lalo yung ano, no? Ako, pinto siguro. Correct ka dyan. Correct. At saka yung ventilador, no? Dali lang po. Ito na po pagka senior citizen na. Dami ng mga nararamdaman sa katawan, no? Sa medyo maselan na. Ako po yung tao na walang kaselan-selan sa katawan, no? Tutulog nga ako sa lupa. Pero ngayong tumatanda na, ang dami na nararamdaman sa katawan. Parang hindi na maganda. Parang maarte na. Bakit maarte na ako? Ngayon dati, hindi ko naman ito nararamdaman. Ganito na pala, 63 years old, going 64, no? Dami na nararamdaman sa katawan. Huwag bang iharap sa akin yung ventilador? Bukas na yung pinto doon. Yun. Sa pinakadulo. Oo, doon yung malakas na hangin. Doon galing yung hangin. Ayan, ganun yan pala. Sige. Anyway, no, let's continue with our doon na lang, buksan mo yun. Yun. Okay po. So, balik po tayo sa ating discussions, no? Commercial na lang natin yung mga interruptions, no? So, for the source of income of qualified contributor, number one is income. Siyempre, sabi nila internal revenue taxes. And what are the internal revenue taxes natin? So, ito yung income. We have the percentage tax. We have the value-added tax, the documentary stamp tax. We have the excise taxes, percentage taxes, no? So, yun yung mga taxes na meron yung internal revenue taxes. Pero, ano yung sabi niya dito sa BIR form na pwedeng gamitin, yung kind of tax na pwedeng gamitin. So, number one is the income derived from business or profession, no? Or employment. Anong kind of internal revenue tax? Of course, the quarterly income tax or the annual income tax. And then the BIR form na gagamitin natin for the quarterly income tax is the 1701Q. For the BIR form 1701 naman for annual income tax. No? So, description of BIR form, quarterly income tax, return for individual, estate, and trust. Ito yung 1701Q. For 1701, this is the annual income tax return for individuals, estates, and trust. No? So, income derived purely from employee's compensation, income tax withheld by the employee, not applicable if employee availed and qualified for substituted filing of AITR. Bakit hindi siya qualified? Kasi tax due equals tax withheld. So, doon wini-withhold na yung income tax, no? 1700 if not qualified for substituted filing. So, pwede. Kasi bakit? Wala na siya kasing babayaran pag substituted filing. And then, for the source of income, we have income derived purely from abroad by overseas Filipino. No? Kind of internal revenue tax, any national internal revenue tax liabilities except tax withheld by them as withholding agents. Bakit except withholding? Kasi yung withholding, hindi mo pwedeng gamitin yung TCC. Okay. So, BIR form, applicable BIR form can be asked from the nearest BIR office or downloaded from the BIR websites, no? Meron tayong mga forms, no, sa EBIR forms that we can download, no? Okay. So, in case of changes in the contributor's source of income during the taxable year, the PERA TCC
shall contain such restrictions prescribing the type of taxes. So, ano itong mga classification ng qualified contributor? No? So, employee to mixed income earner. No? So, kind of internal revenue tax, quarterly, also an annual. So, ganun pa rin yung form natin, 1701Q and 1701. For overseas Filipino to self-employed, quarterly income tax, also the BAR form 1701Q yung gagamitin. No? And for the annual income tax, 1701A, bakit? Bakit 1701A ito? Kasi employee ito na to mixed income earner. No? Kaya 1701A yung form na gagamitin. Yung 1701 kanina, yun yung mixed naman na practice of profession and also employment and business. No? So, 1701 is the annual income tax return for individuals earning income purely from business or profession. So, pwede rin gamitin yung TCC. So, how will the qualified contributor accomplish the tax return using the PERA TCC? So, yung tax credit certificate, ma-avail talaga ito ng mga investor, no? Yung mga nag-invest sa PERA or Personal Equity Retirement Act. So, how will this qualified contributor accomplish the tax return using the PERA TCC? The amount of the PERA TCC shall be indicated in the tax return. May column po doon. As deduction from the tax due of the contributor. No? So, specifically indicate the phrase 5% PERA TCC. Pag nag-claim kayo ng PERA TCC, talagang you have to specifically indicate the phrase 5% PERA TCC and the corresponding amount in the boxes provided for in the line item of the tax return which states the phrase other tax credit or payment specify. No? So, yun yung nakalagay dun sa line number item. No? So, other tax credits or payment specify. No? So, located immediately after the line item stating tax due. No? So, in case the amount of PERA TCC exceeds the tax due net of the creditable taxes, the excess shall not be considered a refund, but the same shall be eligible for the issuance of PERA TCC. No? So, where will the tax return be filed and the corresponding tax be paid? Siyempre, doon pa rin yan kung saan tayo registered. Hindi yan magbabago, no? So, the accomplished tax return shall be filed using the EBR form facilities and the tax due, if any, shall be paid using the available modes of payment of the BAR. No? The duly received hard copies of the tax return together with copies of the PERA TCC and other prescribed attachments shall be submitted to the Revenue District Office or RDO where the contributor is duly registered, pursuant to existing revenue guidelines and procedures. No? So, how can employer utilize the PERA TCC in computing the withholding tax of the qualified contributor or employee? Okay, so upon receipt of the PERA TCC from the PERA administrator, the qualified contributor employee shall submit the same to his or her employer. Bakit i-submit niya sa employer? Kasi yung employer ang nagko-compute ng withholding niya on the compensation. So, the employer shall apply the amount of the PERA TCC in the annual year-end adjustment for computing the net withholding tax due of the qualified contributor or employee. So, kailan i-consider or i-deduct itong PERA TCC during the year-end adjustment, no? So, depende. Yung iba kasi November pa lang nag-year-end adjustment na. If the total tax actually withheld and remitted to the BAR is more than the difference between the total tax due and the gross amount of PERA TCC, the excess shall be refunded to the qualified contributor or employee. However, if the gross amount of the PERA TCC shall exceed the total tax due, the excess shall be carried over and deducted from the withholding tax of the qualified contributor or employee in the next taxable year. So, on the other hand, the total amount actually withheld and remitted to the BAR shall be refunded by the employer to the qualified contributor or employer. So, what will the employer do with the PERA TCC submitted by the
qualified contributor or employee. The employer shall keep the submitted pera TCC and produce the same when requested for inspection or verification by authorized BIR revenue personnel. So the applicable details of the certificate shall be indicated in the column provided for the purpose in the prescribed annual alphabetical list of employees, including the certificate of compensation payment, tax withheld for compensation payment, with or without tax withheld, BR form number 2316 of the qualified contributor or employee. So how will the employer's contribution to the share in the qualified contributor employee be declared as deduction from its income tax? No? So for employers, kasi kanina, ang gagamit doon, employee. Ngayon naman, employer. With share in its employee pera contribution, the employer's share not exceeding the total amount actually contributed may be reflected in the income tax return as deductible expenses from its gross sales. For uniformity, the phrase share in qualified employees pera contribution shall be used as the account name. So pag gumawa kayo ng chart of accounts nyo at meron kayong pera contribution and then you are an employer, so ang ilagay nyo dyan, share in qualified employees pera contribution. No? So dagdag nyo yan sa inyong chart of account. What shall be the liabilities of a qualified contributor who shall use as pure use pera TCC for the payment of his or her internal revenue taxes? Bakit pure use? Kasi wala naman talagang pera TCC but for purposes of deductions gumawa no, ng TCC. So without prejudice to the filing of appropriate criminal charges, the qualified contributor who uses pure use pera TCC shall be liable to pay the amount utilized with 50% penalty for fraud and 12% interest per annum. No? So, 162%. How shall the BIR validate the availment of pera TCC? For purposes of validating the availment of pera TCC, the Chief Audit Information, Tax Incentives and Exemption Division shall transmit to the concerned office in the Information Systems Group a list of taxpayers who are qualified contributors who have been issued pera TCCs. The concerned ISG office shall generate a report containing, among others, the qualified contributors who have deducted the amount of pera TCCs in their tax returns, including those deductions, but without the corresponding information from the EIT list. Copies of this report shall be transmitted to Chief EITED and the Chief Collection Section of the concerned Revenue District Office. Ito procedure na ng RDO, no? So hindi na natin to alamin kasi ito internal na to sa kanila kung ano nung gagawin nila sa pag-process ng tax credit certificate ng pera, no? Okay, so may ano pa? Tayo? May question na lang. Pero may viewers po na 11. sige, magbasakan doon sa mga question natin sa comment natin sa YouTube, no? Kasi we still have enough time to answer your queries para at least wala tayong naiiwanan, no, na mga concerns ng ating YouTubers. Ito madam, question po to dun sa video na fake. Paano malaman fake ang receipt? Okay. 18 hours ago, ang nagtanong po si Coconut Gaming. Coconut Gaming. Gaming. Maganda yan ha. Shout out to you, Coconut Gaming. Ma'am, paano po kapag yung mga handwritten lang na resibo at pang-private lang po? Halimbawa po yung plain lang na papel, parang proof lang po na binayaran ni customer ang servisyo. Yun lang na lang. Ang resibo po natin, ano yan, regulated yan. No? May batas po yung resibo natin. So, hindi tayo pwede na yung gagawa-gawa lang ng papel, tapos gagawin natin na for purposes yun na yung resibo. Hindi po ganon. Kasi nga sabi natin regulated. As to the form, may prescribed form. And as to the printing, may prescribed na how to print it. No?
And bago ka makapag-imprinta ng resibo, you should be properly registered with the BAR, no? At bago ka naman i-register sa BAR, dapat nasa iyo yung mga requirements, no? Ng BAR talaga. So hindi po pwede na meron kang anong tawag dito? Nawawala ako, hari, kasi sa ubo. Ulitin mo muna yung kanyang question. Paano po kapag yung mga... Sige, yung resibo natin, so hindi po pwede na gagawa-gawa lang tayo ng resibo for purposes na gusto nating gamitin, no? So, may proper registration yan at ibibigay lang po dyan sa mga duly registered na taxpayer para sila makapag gawa ng kanilang resibo, no? So, yung tanong mo kung po pwede na yung gawa lang na handwritten na resibo and that can be a proof na meron ka na purchase, hindi po siya hindi po siya sapat na proof of receipts. Magiging doon siya sa tinatawag natin na spurious or illegal na resibo. Okay. Next question lang sa video ko na how to fill up BIR form 1904. Okay. Sige. Nagtanong po si Sir Ryan Salazar. Okay po. Opo, hello po. Kumuha po ako ng TIN using BIR 1904 last February 2018. Okay. And Ang tagal na. po ako noon and unemployed. Okay. Ask ko lang po if kung magpapasa po ng TIN sa future work ko, yung nakuha ko po bang TIN number before is yun din po ba yung papasa sa employer? Yes. Yan din po yung TIN na ipasa nyo, but mag-a-update ka ngayon ng information kasi yun, BIR Form 1904 yun. Ang gagamitin mo ngayon, BIR Form 1902 para mag-iba ka ng classification. From the one-time transactions, ngayon, magiging employee ka na. So, ang gagamitin mong form ngayon is 1902. Pero yung 1902 na form na yan, ang gagamitin mong TIN dyan, ilagay mo yung TIN na nakuha mo using the BIR Form 1904. Kasi, nandun ka na sa database, no? Naka-database yung TIN natin at meron ka ng issued na TIN. So, ang gagawin mo lang, mag-fill up ka ng 1902 using your tax identification number na binigay sa iyo, no? Para i-update lang yung information mo. Okay. Next question po, ma'am, sa video na how to fill up BIR Form 1901. 1901, okay. Nagtanong po si Ma'am Baby Rose. So, yeah. Okay. So, shout out Ma'am Baby Rose Soriano. Ang tanong niya po, ma'am, ask ko lang po kung hindi na po ba required mag-pay ng 3% quarterly tax return kapag nag-apply ka na ng option 8% sa ITR? Yes, hindi na po. Kaya anong gagawin nyo? Automatic po talaga yan. Yung certificate of registration nyo sa BAR, dalhin nyo yan sa BAR at ipatanggal ninyo yung percentage tax, no? Kasi kahit na nag-option na kayo nung sabi nyo na 8%, kung hindi nyo pinatanggal yung percentage tax, then liable pa rin kayo magbayad. Why? Kasi magkaka-open case kayo pag hindi kayo nagbayad. So, anong dapat gawin? Patanggal nyo yung percentage tax. Ang reason nyo, nag-avail kayo ng 8% na option rate, no? Para hindi na kayo magpa-file pa ng percentage tax na doble-doble. O nagbabayad na kayo ng 8%, tapos magpa-file pa kayo ulit ng percentage tax, no? Okay. Ito, ma'am, sa live po na viewers. Okay. Nagtanong po si Sir MJ Logar. Okay. O ma'am, kung nagparent ka ng real property na ginagamit sa business, Okay. at may mga general merchandise din ako, at registered sa Form 1905, yung bang letter C or letter D ang apply ko? Asan yung ating BAR forms? Wala na dito. Sige. Wala. Kasi naglipat tayo eh. Reviewer ko yan eh. Diyan siguro.
Doon. No, tingnan natin po sa form kung ano yung question niya. 1901, di ba? Sige, basahin mo doon. Anong line yung sinasabi niya? 1905 madam. 1905. Sige. Ulitin ko kami tanong, kung nagpa-rent ka ng real property na ginagamit sa business at may mga general merchandise din ako, but registered sa form 1905, yung bang letter C or D ang apply ko? Napit ko yung letter C or D. Ito. Letter C, change in accounting period. Letter D, change of registered activities or line of business. Basahin mo ulit yung tanong niya. Kung nagpa-rent ka ng real property na ginagamit sa business at may general merchandise din ako, but registered. Sa form 1905, yung bang letter C or D ang i-apply ko? Nagpa-rent yan ng business, no? D or E daw pala ma'am. Correction daw po. D or E. Tama ka. Kasi ang C, accounting period eh. Yung D, yan yung registered activity. Ito yung new registered activity line of business and then effective date. Ano nga yung line of business niya? Nagpaparent ng real property na ginagamit sa business at may general merchandise din. So dito ka sa D kasi may new registered activity line of business. Hindi ka pwede dito sa E kasi ang E dito is facility to eh. Ano to mga facility? Ito yung mga place of production, mga parking, no, showroom, warehouse. Hindi ka pwede diyan. Dito ka sa change or add. Add ka, no? So letter D. Add ka ng registered activity or line of business. Ano yung bagong line of business mo? Yung rental, no? Paparenta. So, ano yung ilagay mo dito na new registered activity or line of business? Rental. No? Rental of real property. Okay. So, definitely hindi ka pwede doon sa E. Kasi facility type yun. Okay. Next question po ma'am galing kay Ma'am Lilian Yao. Oh, Ma'am Lilian. Sa live yan, ha? Live pa rin po. Okay. Nakatanggap po ako ng nakatanggap po ng LOA si Corporation last October. Okay. Wala naman pong nakitang discrepancy si examiner. Mm. Sabi ni examiner, voluntary pay na lang daw si corporation. Magkano dapat nabayaran ni corporation? May ano po dyan, may computation kayo. 2018 po ba yan? Kasi kung 2018, pwede kayo dun sa voluntary assessment and payment program, no? Pero kung 2019 yan, siguro yung voluntary payment niya, yun yung sinasabi niya na magbayad kayo ng deficiency taxes nyo voluntarily, no? So, nasa sa inyo po yan. Usually, kung gawin mo siya as a percentage of your sales, pwedeng 1% of your sales, no? Pero kung sa 2018 yan, sa voluntary assessment and payment program natin, meron po yung option, no? Yung number 1, number 2, number 3 kung saan siya, or depende sa capitalization, or depende sa increase ng last year mo na sales, no? May amount doon na prescribed, or mas mataas naman kung net loss ka, no? Kaya may computation po doon, at balikan natin yung regulations natin on the voluntary assessment program, no? Pero kung hindi yan 2018, 2019 yan, then mag-impose na lang kayo as a percentage of sales, no? Pwedeng 1%, no? Kung papayag naman sila, pwedeng lower than that. Or, kung hindi papayag, maybe higher than the 1%. Okay. 2019 daw. 2019. So, ang voluntary nyo po dyan, depende na yan sa percentage of sales nyo.
No? Usually po dyan is 1%. Doon talaga kayo mag-umpisa. Sa 1% ng gross. Wala na pong tanong sa ano, sa Sige. live. Sige, so balik tayo sa Ito madam sa video po na oh, tutorial. actually, ang dami nating video sa mga bookkeeping. Wala bang mga questions yan, yung bookkeeping natin? Yung ano madam eh. Dito to sa may ano po eh, Sa video. ako sa mga video po. Oh, sige. Ang dami dyan eh. Sa tutorials on how to record transactions in books of accounts. O, ang nagtanong po ay si Pinay Pai 08. Oh? Pinay Pai. Pinay 5. Okay, shout out po. Hello po, kailangan po ba ng mga business books po na katulad ng pinakita nyo kung may POS system naman na po? Ang POS system nyo dapat, kasi considered pa rin yan na manual, although stand-alone, may sarili computerized yan, no? Nakakapag-generate yan ng report. But for purposes of bookkeeping, dapat meron pa rin kayong sales invoice or kasi hindi naman yan nakaka-interact doon sa ibang ano nyo sa ibang business nyo. So, ang ginagawa natin dyan, meron pa rin talaga yung mga manual books of accounts and then yung total ng POS na yan, sinasama natin doon. Or, meron naman ding ibang mode of reporting ng sales ngayon na ginagawang monthly, no? Sa e-sales reporting natin. Kasama yung POS na yan. Okay. Okay. So, may nagtanong po si Success Pinoy TV. Okay, Success Pinoy TV. Okay. Shout po kung less than 3 million ng income po sa isang taon, okay, kailangan po bang audited financial statement ang submit? Hindi na po kailangan. Lalo na kung individual ka. But, yung corporations, walang sinasabi, no? Iba yung regulations ng corporations. Yung iba, kahit na hindi siya umabot ng 3 million, required pa rin na may auditor certificate, no? Ito ma'am sa video po na what to do when you receive tax assessment. Tama. Kung nagtanong po si Kiara Bella Manrique. Okay. Ma'am, ask ko lang, may nagpadala sa akin notice of assessment ng tax. Okay. Nakalagay doon, market value at assessed value. Alin po doon ang babayaran? Assessment po yan, hindi yan BIR, no? Saan yan? Assessment yan doon sa real property taxes natin coming from the City Hall. Ano yun? May sunog kahit tag-ulan. Yung assessment notice mo yan, market value or assessed value, usually ang basis po ng real property taxes sa City Hall yan is the assessed value, no? Kasi mas mababa ang assessed value compared to the market value. Kaya, mas mababa yung basis ng assessor doon sa value. So, yun yung gamitin mo. Anyway, kung pinadalang ka na nila ng notice, may amount na yan doon. Yung amount na nasa notice, yun ang bayaran mo. Real property taxes yun. Hindi yung taxes ng BIR, ang tawag doon, local tax. At ang nangungulekta niyan, yung city assessor, yung City Hall. Okay. Ito ma'am sa video po na how to record transaction. Okay. Subsidiary sales journal. Okay. Kung nagtanong po si Ma'am Bernadette Lonon. Bernadette Lonon, okay. Ma'am, tanong po sa exempt VAT at taxable VAT. Paano po ito ma-identify? Ang hirap po sa pag-issue ng resibo. Sandali lang Ano yung question niya? Exempt VAT at saka? Taxable VAT. Paano daw po ma-identify? Ang hirap sa pag-issue ng resibo. Dapat alam mo yung tama ka na. Ngayon na yan nag-question sa akin, pero dapat matagal na yan ang questions, no? Paano mo identify yung exempt at saka yung batable na goods, no? Sa natin, sa tax code natin, asan yung tax code natin, hari na maliit? Nandoon naka-identify, naka-enumerate doon yung mga exempt sa VAT, no? So, dapat alamin natin yon.
Kasi yung wala doon na exempt, ibig sabihin subject sila. Abot mo nga yung tax code. Ayun, no? Andyan, ha? Anuin mo kasi yun yung tanong mo na paano mo malaman yung exempt na VAT at saka yung batable, no? So, andito yan sa tax code natin. Yung provisions ng VAT dito, 101 to 115. Section. Okay, 105. Section 105 to excuse me. Maganda yung tanong mo kaya ma-discuss natin. Ito yung mga exempt transaction under Section 109 of the National Internal Revenue Code. Ang provisions po natin ng VAT sa tax code natin is Section 105 to Section 115, no? So yung tanong mo na exempt, andito yan sa Section 109. Kasi yung exempt, talagang naka-enumerate siya. Pero yung batable, hindi. So, ibig sabihin lang, lahat ng hindi nasa exempt, batable siya. No? So, Section 109, exempt transactions. Subject to the provision of subsection 2 hereof, the following transactions shall be exempt from the value-added tax. No? So, number 1, or letter A, sale or importation of agricultural and marine food products in their original state. No? So, ito yung agricultural, marine, food products in their original state. Bakit? Kasi, halimbawa, ano yung example ng food products? Halimbawa, yung agricultural, gulay, or isda, no? So, original state, hindi pa siya niluto, exempt siya sa VAT. Pero the moment na pinrocess mo na, halimbawa, chicken, no? Agricultural product yan, food products. The moment na pinrocess mo na, no? So, magiging subject na siya sa VAT, no? Processed goods. Kasi ang nakalagay dito, original state, no? So, ano pa yung mga exempt? Livestock, poultry of a kind, generally used or yielding or producing food for human consumptions, no? Breeding stock and genetic materials, therefore. So, exempt po sila sa VAT. Ano pa? Sale or importation of fertilizer, seeds, seedlings, fingerlings, fish, prawn, livestock and poultry feeds. So, kasama po yan na sale or importation niya is still exempt to value-added tax. Letter C, importation of personal and household effects belonging to the resident of the Philippines returning from abroad and non-resident citizen coming to resettle in the Philippines, no? So yung mga pauwi dito sa Pilipinas, no, may dala-dala silang mga goods, no? So mga personal na household hindi din subject to VAT or exempt pa rin, no? Importation of professional instrument and implements, wearing apparel, domestic animals, personal household effect, no? Other goods for use in the manufacture merchandise of any kind in commercial quantity belonging to persons coming to settle in the Philippines for their own use and not for sale, no? So, kasama pa rin po na exempt sa VAT. Yung mga professional instrument, implements, wearing apparels. Services subject to percentage tax under Title 5, no? So, ano-ano itong mga services subject to percentage tax? Ito yung mga vatable services, pero hindi umabot sa 3 million yung kanilang threshold. So, ano ibig sabihin doon? Kahit na vatable ka dapat, pero hindi umabot ng 3 million yung gross mo, so magiging exempt ka
So, bakit ka exempt? Kasi hindi ka na magbabayad ng VAT, pero anong babayaran mo ngayon? Percentage tax. Letter F, services by agricultural contract growers and milling for others of palay into rice, corn into grits, and sugarcane into raw sugar. No? So, exempt pa rin po yan sa VAT. Bakit? Kasi agriculture Ang agriculture natin is hindi talaga sinasubject sa VAT. Medical, dental, hospital, and veterinary services except those rendered by professionals. No? So, yung hospital, veterinary, exempt talaga yan. Pero, magiging subject siya, no? Pag rendered na ng professionals. No? Kasi ano yung rendered ng professionals? Ito yung mga doktor or iba pang mga klase ng professionals, no, engaged in the medical or dental or hospital na services. Letter H, educational services rendered by private educational institutions duly accredited by the Department of Education and Welfare. Services rendered by individual pursuant to employer-employer relationship. No? So, hindi rin subject sa VAT. Services rendered by regional or area headquarters established in the Philippines by multinational corporations. No? Also exempt. Transactions which are exempt under international agreement to which the Philippines is a signatory. No? So, hindi rin subject to tax. So, VAT. Sales by agricultural cooperative duly registered with the CDA or Cooperative Development Authority, no? It's also exempt. Gross receipts from lending activities by credit or multipurpose cooperatives. Okay, so VAT exempt. Sales by non-agricultural, non-electric, and non-credit cooperatives duly registered with the Cooperative Development Authority. Letter O, export sales by persons who are not VAT registered. No? So, export sales yan, hindi ba VAT registered, so exempt po siya. Sale of real property is not primarily held for sale to customer or held for lease in the ordinary course of trade or business. No? So, also exempt from VAT. Lease of residential unit, no? With a monthly rental ngayon na 15,000. No? So, residential na ang renta is 15,000 is also exempt from the VAT. Sale, importation, printing, or publication of books and newspaper, magazine, review, or bulletin, they are not subject to VAT. No? Transport of passenger by international carrier, subject lang yan sila sa percentage tax. Sale, importation, or lease of passenger or cargo vessels and aircraft, including engine, equipment, and spare parts thereof. No? Also, importation of fuel, goods, and supplies by persons engaged in international shipping. Next, services of banks, non-bank financial intermediaries, also not subject to VAT. Sale or lease of goods or properties or the performance of services other than the transactions mentioned in preceding paragraphs. The gross annual sales and or receipts do not exceed the amount of ngayon 3 million pesos na. No? Okay, so a VAT registered person may elect that subsection 1 not apply to its sale of goods or property or services, no? Okay. So these provisions on VAT exempt, no, are governed also by the amended by Republic Act 9337. Okay, so yun po yung mga isa-isa ko sa inyo. Ano ba yung mga goods na hindi po subject sa VAT? Okay. Okay. May sound pa tayo? Meron po. Okay. May question na ma'am sa live. Okay.
Nagtanong po ma'am si Sir Lisander Mabago. Okay, so shout out Sir Lisander Mabago. Ay ma'am, tanong ko lang po tuwing kailan po ba pasahan ng financial report? Oh. Lahat po ba ipapasa? Yung trial balance, income statement, balance sheet, online seller po ako. Oh, lahat po 'yan ipasa nyo. 'Di ba nagturo na meron tayong vlog diyan si Harry on how to um, submit, no? Yung attachment ng BIR using the AEFS, 'di ba? Okay. So, meron po tayong video diyan on how to ano 'yun? Yung sa BIR form AEFS natin. How to submit. How to submit through electronically, 'di ba? Ako. Oh, so yan po yung titingnan natin. Ito ma'am, next question po ma'am galing kay Sir MJ Logar. Okay. Kung add po ako, apply po ba ako ng new business permit, paano po yun ang PIN number ko meron na 001? Isang property Tama. lang po. Kasi considered siya as branch eh. So tama, pagka lagyan ka ng 0.001, bakit? Pagawa ka rin naman din ng resibo mo para doon sa ano mo eh, sa official receipt mo for the rental. Kasi kung yung isang business mo, sale of goods, sales invoice lang yun, wala kang OR, wala kang official receipt. Kung sabi niya, isang property lang pinarent ko, meron na naman separate books of accounts. Okay. So, kung isang property lang, isama mo na yan sa aggregate mo na. Pero naka-line item siya doon sa source of income mo for sa income statement, no? So, doon dalawa yung sources mo. Isang rental, isang merchandise. Okay? Next po na question galing kay Ma'am Fe Herrera. Oo, si Ma'am Fe, napakasipag na wala akong masabi talaga. Sabi nga, good evening ma'am. Sige, good evening po. Sa corporation po, ang audited financial statement po ba na signed by CPA, kailangan po ba ang CPA kailangan SEC accredited? Thank you po. Sa financial statement ng corporation? Ako. Audited FS. Sa audited FS, meron kasing mga hindi na kailangan na SEC accredited, no? Yung mga SEC accredited, yun lang yung mga corporations with public interest, no? At saka yung mga may threshold na. Pero yung karamihan sa corporation talaga, pwedeng hindi na SEC registered or accredited ang CPA. Ano pa yung tanong niya? Ako yun lang ma'am, kung kailangan daw ba ng sign po yun. Kung mga medium size na corporations lang, hindi na kailangan na SEC accredited. Yung SEC accreditation, yun lang yung mga malalaki na at saka meron silang public interest na mga companies, no? Ano itong mga companies na public interest? Ito yung sa mga utilities, no? Kailangan na nila yan ng SEC accredited na auditors or CPAs. Okay. Next question po galing kay Gionito Abinido. Okay, so shout out sa iyo, Gionito Abinido. Live pa rin yan? Live pa rin po. Okay. Good evening po ma'am. Yung Good private evening. lawyer at medical practitioner, need po ba sila mag-submit ng inventory list? Or pwede po bang hindi na sila mag-submit? Special need nila kung meron kang dapat na i-report na inventory sa kanilang balance sheet at saka income statement. Pero kung wala, din hindi ka mag-submit. Pero karamihan meron yan. Bakit? May mga inventory talaga yan, no? Hindi yan nawawala. Yung mga doctors, no? Ano pa? Ano pa yung sinasabi niya aside from the doctor? Lawyer, private lawyer. Lawyers, meron din yan. Halimbawa, mga
inventory mo ng unused supplies, no? So, Sabi niya nga po, magsasabit daw po, ano daw po ba yung susulat? tingnan mo yung video natin on inventories, no? Ang dami mo isusulat diyan. And then meron pang affidavit, no? Meron diyan mga matrix, may mga column na dapat kang sulatan. No? So ano yung iba, yung code number, tapos yung description ng inventory, and then yung amount, no? Yung tapos yung location nakalagay diyan kung saan na located yun, kasi kung minsan nasa iyo yung inventory pero located yan kung saan saan. So nakalagay yung location ng inventory. And then it will include also goods and services in your goods or inventories in your premises, no, kahit hindi sa inyo yan. At saka yung consigned goods, no, na pinakonsign mo, isama mo rin sa inventory. No, meron tayong video diyan on inventory, Hari, ha. Meron. No? So tingnan na lang ninyo, and it is explained in detail. Okay. Yun po yung question sa Live, no? So, marami pa ba? 14 viewers po nga. O sige, tuloy tayo kasi yung ating mga question sa YouTube, sobrang dami niyan. No? Tingnan mo sa mga video. Tamaga may question na po ulit sa live. Okay. Galing po kay Sir MJ Logar. Okay. Magkano po kaya fee pag magpagawa o magpa-audit ng financial statement? Maliit lang ang negosyo pero more than 3 million ang sales. Sa amin po dito, kasi I am also practicing CPA, yung pinaka-maliit lang, pinaka minimum namin is 3,000 po. No? So, 3,000 po yung bayad. No? So, sa audit. And then, meron ka ng auditor certificate noon. Okay. Ilan po yung question ma'am sa live? Okay. Dito ma'am sa video po na how to fill up BIR for 1901, nagtanong po si Crawling Nam. Okay. Ma'am, DepEd teacher po ako. Okay. So, nag-freelance ako tapos nag-require na mag-apply ako nito. Ano po ang pipiliin kong taxpayer type? Ano bang nature ng business? Nag-freelance siya. So, yung services, so practice of profession. Kasi kung freelance ka na consultant, freelance na, so you're selling your services. So, profession po ang ilagay nyo dyan. No? Ang tanong niya sa 1901, di ba? Ano yung pipiliin niya? 1901 po yun. Okay. 1901. Kasi ang 1901 is application for registration for self-employed, no? So self-employed, tama 'yon, freelancer. Single proprietor or professional, mixed income individuals, non-resident alien engaged in trade or business, estates and trust, no? So yan ang form. So anong sabi mo dito na ano yung pipiliin mo? Siguro dito ka sa sinasabi mo sa line number 6 yung taxpayer type, no? So, nakalagay dyan, single proprietorship only, resident alien professional, professional license, professional in general, yung professional and single proprietor. No? So, ilagay mo dito, kung single proprietorship ka, or meron nakalagay dito din na mixed income earner. No? Okay. So, kung wala ka namang ibang mga activities pa, lagay mo na dyan sa single proprietor. No? Sige, okay na. Ito ma'am, nagtanong po si Ma'am Irene Bueno. Okay, so shout out Ma'am Irene Bueno. Ano yon? Live? Hindi po ma'am, sa video po natin na live streaming Okay, sige. last week.
Sabi ang question lang po, paano malalaman kung individual or non-individual? At ano po pinagkaiba ng calendar at fiscal year? Salamat po. Okay. So, paano malaman yung individual or non-individual? Tama ba? Opo. So, yung individual, ito yung person, no? O, kaya nga sinasabi individual, person yan, tao yan, no? Pag sinabi mo namang non-individual, hindi yan tao, no? But for purposes of the batas, kinukonsider din lang sila na tao. Sino nagbigay sa kanila ng buhay? Ang batas, no? So, sino itong mga non-individual? Ito yung mga corporations, partnership, trust, na hindi naman talaga sila ng totoong tao, but for purposes of the law, consider po sila na tao. Why? Kasi they can sue, may mga rights sila, may pwede silang magawa, no? As a corporation, as an organization. But they are regulated, especially by the Securities and Exchange Commission, no? So, yun po yung non-individual. Doon naman sa fiscal year at saka calendar year, ang calendar year po natin is one taxable period beginning January to December, no? Ending niya na December. Ang tinatawag po natin na taxable period, ito yung period wherein may nire-require yung batas sa inyo na may ipa-file tayo na returns, no? So, and our one taxable period for income tax purposes is 12 months. No, ano yung 12 months natin? So, kung individual ka, beginning January, ending in December. Also, kung corporation ka, at saka calendar year ka, beginning January, ending in December. No? So, yan ang calendar year. And for purposes of filing or choosing fiscal year or calendar year, for individual, individual, tao ito, ang pwede niyang gamitin is only calendar year. Hindi niya pwedeng gamitin ang fiscal year, no? Because only corporations are allowed to use fiscal year. Ano po itong fiscal year? Ito yung one taxable year, 12 months, beginning a month other than January. So, pwede siyang magbigin ng February. Pero ang sabi natin, one taxable period is 12 months. So, count 12 months from February. So, mag-i-end siya ng January. No? So, pagka-beginning mo ng fiscal year mo is February, ang ending mo is January. Pag ang beginning mo is March, ang ending mo is February. No? So, and so on. Basta yung 12 months na yan. At saka, ang beginning mo, hindi January. Pagka nag-beginning ka ng January, matatapos ka ng December, calendar year ka na. Pero pagka ibang months, hindi January yung beginning mo, so magiging iba din yung ending mo, consider na po siya as fiscal year. No? So, yun yung fiscal year. Okay? Madam, sa live po, may question na po ulit sa live. Okay. Galing po ulit kay Sir Dionito Avenido. Okay po. Ma'am, yun sa private lawyer po, mga office supplies po ba ang isusulat? Pwede. Yung mga gamit niya like Pwede. computers at laptop? Hindi yan inventory kasi ang mga computers, laptops, consider yan dyan siya sa property, plant, and equipment, no? Sa mga office equipment, no? So, ang inventory mo, kasama yung office supplies or yung mga supplies ng ginagamit sa panglinis, no? Yung mga supplies, yung usually pa kasi pag sinabi mong supplies, ano yan eh, mga consumables, no? Nako-consume. So, pag meron kang mga ganyan, pero ang chart of accounts mo dyan is supplies eh, so hindi siya inventory. Kasi usually, ang ginagamit or dinalagay dyan na inventory, yung mga inventory mo ng goods held for sale, yung mga binibenta mo. No? So, para sa akin, kung meron man na mga na inventory ang lawyers, at saka yung lawyers kasi ang supplies niya considered na yan na supplies doon sa balance sheet. Pero yung doctors, marami talaga yung supplies, no?
ginagamit niya sa practice ng profession niya. At saka yung iba may mga gamot pa diyan eh, no, na nandyan din sa kanila at ino-offer din sa kliyente. So, yung lawyers, posibleng wala siya inventory, pero para sa akin yung doctors, marami talaga yung inventory. Ito ma'am, galing kay Emma. Okay. Opo, good evening ma'am. Tanong lang po kung sa mga bidding po namin na nakuha po, nakuha po kami 6 million. Okay. Tapos binawas na nila yung tax. Okay. Sa reporting po ba namin, pag nag-file kami ng VAT, magbabayad pa rin ba kami ng tax kahit nabawas na nila? Ano ba yun? Sino ba yung withhold? Is it the government? Kasi sabi natin, magkaiba kasi eh. Pag ang nag-withhold sa inyo ng VAT is the government, final yan. Pero pag ang nag-withhold sa inyo is private, creditable yan. So karamihan sa income na withholding is creditable. So ang government lang ang nag-withhold ng VAT and final pa. No? So magkaiba. So sa income, pagka yun ang nagiging withholding nyo, pwede nyo siyang gamitin as deduction doon sa income tax payable nyo. Okay. Hindi lang ma'am yung sa live. No, sige. Sa hindi naman live. Ito ma'am, sa video po ito ma'am na live on ang topic po is transfer pricing. Okay. Although kasi, for your information, yung dati pa yun, ngayon binukod namin kasi yung transfer pricing because yung transfer pricing na topic is very, very technical, no? At saka malawak din siya. So, hindi na namin siya isinama dito sa tax training. Meron kaming bukod na channel dyan sa YouTube channel na Basic Transfer Pricing Philippines, no? But since nandyan yung topic, sasagutin pa rin natin. Ano yung question? Ito ma'am, question. Ang nagtanong po si Ice Ramos. Oo, di ba sa ano natin yan? Oo nga, parang Ice Dito. na Ice. Dito, oo. Sige. Tanong niya po regarding daw sa transfer pricing. Since required na siya ngayon as attachment sa Yes, 1709. income No? tax return, ano pong data ang gagamitin for comparability analysis? Example po, for 2020 annual income tax return, okay lang ba gamitin data from 2019 as comparable since hindi pa available ang 2020 data sa SEC before mag-submit na? Kailan niya question yan? Kasi di ba may bago na tayong guidelines sa 1709. Kailan niya yan? Ano ma'am 4 months ago po eh. Wala pa yan. So, yung question niya na yan, kung sinagot natin yan 4 months ago, iba yung sagot natin sa ngayon because we already have the Revenue Regulations 32-2020 or 34 ba yun? Yung sa bagong 34 po. 34 yung sa bagong 1709, no? So, kung sasagutin natin yan ngayon, at since ngayon na talaga ang updated, kaya nga tinatawag natin na nag 3 hours tayo ngayon kasi sa updates na sinama na natin, no? So, yung 1709 ngayon, you just fill up the information there ng 1709. Hindi na kailangan gumawa ng kung ano-ano pa, no? Just fill it up, hindi na rin kailangan na magbigay ng mga transfer pricing documentations. Yun lang 1709 ang i-attach sa income tax return, no? But ang sabi sa bagong regulations, be sure that during the time that the commissioner will demand for you to present all these documentations, meron ka, no? So at kailan niyang demand ng commissioner during the LA or the tax audit, no? So yung tanong mo, since wala pang ang available ang 2020 during the filing, hindi na siya kailangan na i-file ngayon, no? So that may time na tayo that during the audit, meron ka ng 2020, meron ka ng source document kasi meron ng lapse of time na for you to prepare. Kasi dati, wala. Kaya, inaalaw nila yung preceding year, no, na data. But right now, ano na,
yung data talaga for the current year because hindi na kailangan na mag-attach kaagad-agad ng analysis, no? Kaya ano na ngayon, mas lenient na at saka hindi na masyado mahirap yung attachment sa transfer pricing. Okay. So ma'am, sa live na po ulit na question. Okay. Yung regarding ma'am kanina yung sa bidding na nakuha sa 6 million, government daw po. Government. So kung government, ang VAT dyan is final, no? Pero hanggang December na lang yan. Kasi pagdating ng January, creditable na siya uli. So you have to file and then deduct the withholding. Pero kung December pa yan, then that is already final. Hindi mo na siya i-deduct. Yun na yun. Wala na deductions kasi nga final na. No? Okay. Ito ma'am, next question po galing kay Lisander Mabago. Okay. Ma'am, sa 1701A, paano po ba ang bayaran? If may computation pa rin po ba na babayaran like kung nag-file po ako ng 1701B? May computation talaga, no? So, kasi pag nag-file ka ng 1701Q mo, yung 1701Q mo na tatlo, pagdating po ng December, annual, yung December, end of December, January to December, yun ang gawin mong annual. Kasama na dyan yung tatlong quarters na 1701Q. So, anong gagawin mo? Yung 1701Q mo na mga totals, isama mo ngayon yan dyan sa last quarter. No? And then compute how much is your total income. No? Kasi meron ka ng financial statements na i-attach dyan. So, yung January to December mo na sales, plus yung January to December mo na expenses. So, i-compute mo na ngayon kung net income ka ba or net loss. So, kung net income ka, compute mo yung tax rate, no? Using the tax rate. And then, kung may mga binayaran ka doon sa previous na 3 quarters mo, ibawas mo dyan sa annual, no? Pero kung wala na at saka kunti lang yung babayaran mo, posible na wala ka nang babayaran, no? Or kaya kung net loss ka, so wala ka rin babayaran. Kung net loss ka naman, ano yung gagawin mo doon sa binayaran mo na? I-claim mo siya as a refund or carry over mo siya, no? As a deduction doon sa future na income tax mo, no? Okay. Next po ma'am, galing po ulit kay Sir Junito Avenido. Okay. If wala na pong inventory yung lawyer, Okay. kailangan pa po ba magsabit ng inventory list? Hindi na. Hindi na po. Hindi na po. No? Hindi na. Kung wala naman siyang inventory, be sure lang na pagdating sa kanyang balance sheet, wala po siyang inventory nilalagay doon. No? Kasi kung lagyan mo yan ng inventory, dapat nag-submit ka. Pero kung wala, wag mong lagyan ng inventory yung kanyang balance sheet. Kaya na ma'am, kung magsasabit daw, tapos lalagyan lang daw ng no inventory list. Hindi na. Okay. Wala na. Okay. Kasi ang inventory wala naman yang open case, no? Wala yung open case na pag nag-submit ka, kailangan mo talaga mag-submit, otherwise mo open case ka. Ang inventory wala yan sa tax types, kaya hindi yan nag-open case. So kung wala, hindi ka magsasubmit. Hindi ka hahanapan. Okay? Meron pa? Wala na po sa live, madam. Okay, so doon na lang sa ano, we still have 15 minutes. No? Dito ma'am sa video na individuals non-required to file income tax return. Okay. Ang nagtanong po is si Shirley Nagbuya. Okay. Opo. Ang sabi niya po, "Hi ma'am, sorry I'm just confused. I have 2 employers this year but I have submitted my previous to 316 on my current employer. And they will consolidate it. So on the year end, I will have only 1 to 316. Do I still need to file 1,700 Yes. things?" Kasi napaka-clear kasi ng provision natin na if during the taxable year, dalawa yung employer mo, whether simultaneous or ano ba yun, yung current, no? Or previous mo na employer,
you have to file ng 1701. No? So, kahit na kinonsolidate na niya yan, wala kang babayaran, but still you are going to file kasi i-disclose mo yan doon sa 1701 mo yung dalawang employer mo. No? So, kahit binigay mo na doon sa kanila, dapat may Xerox ka na naiiwan sa iyo and then mag-file ka talaga ng 1701. Hindi, in short, hindi ka qualified doon sa substituted filing because you have more than one employer during the year. Ang qualified kasi doon sa substituted filing na hindi ka na dapat mag-file ng return mo kung you only have one employer during the year and then tax due equals tax withheld. But in your case, you have two employers during the year, your tax due equals tax withheld, you still have to file, no? Hindi ka qualified sa substituted filing. Ma'am, sa video po na how to record transaction ng subsidiary sales journal, nagtanong po din si Ice Ramos. Okay. Siya kaya Pero ano yan, live na ba yung tanong niya o hindi? Sa pinaan pa rin po. Okay. Kailan niya yan tinanong? 3 months ago po. Hindi natin nasagot. Hindi po. Oo. Sige, sige. Tanong niya ma'am, pwede pa rin po ba i-claim ang input VAT kahit walang breakdown ng VAT sa receipt? Yes, kasi pwede mo i-recompute yan. Why? Kasi pagka may resibo ka, inherent in that VAT receipts, kaya nga mahigpit tayo sa VAT receipts. Kasi ang sabi natin, if you have the VAT receipts, inherent in your VAT receipts is the advance payment of taxes. So kasama talaga yan doon. Built-in yan, component yan ng nasa resibo mo. So anong gagawin mo dyan? I-compute mo. Pwede mo siya i-compute using the formula. No? Compute mo dyan. Meron niyang component na input. Sabi niya ma'am, nag-attend po ako minsan ng webinar about VAT. Sabi nila hindi daw pwede i-claim ang input VAT if walang breakdown ng VAT sa resibo. Pwede ba kami na lang magsulat ng breakdown? Walang breakdown sa resibo. So, ibig sabihin hindi siya nag-add-on ng VAT. No? Meron ba tayong regulations na gano'n na pagka hindi na add-on, hindi pwedeng i-claim na input? Parang wala, no? Kasi, ang pagkakaalam ko if you try to read the provisions ng VAT, naka-built-in talaga yan, component yan ng VAT receipts, no? Na nandyan naka-built-in yung input. Next po ma'am, sa video na 10 secrets on how to lower your taxes. Okay. Nagtanong po si Carlos Aranja Jr. Sige. Pag ang DMBE po nakitransact sa government, masubject pa rin ba sila sa withholding tax? Masubject siya sa withholding tax kung hindi mo ipakita yung certificate mo ng BMBA. So, pag nakipagtransact ka sa government, sabay na ipakita mo yung BMBA mo para hindi ka nila isubject sa withholding. No? Ito mga karugtong, at yung mga nag-avail po ng 8% income tax, masubject pa rin ba sa percentage tax pag nakitransact sa government? Hindi na. Kasi, pero withholding kasi yun no? Sabi naman po hindi daw po, ano daw po yung basis? Yung option rate natin na wala ng tax type. Pero iba kasi ang batas sa withholding sa government money transactions Palagay ko, masubject ka pa rin sa percentage tax na withholding. Why? Kasi ang i-withhold nila sa iyo sa income is only 1%, no? So, hindi nila na-cover yung 8%. Kaya para sa akin opinion ko lang yan, that is, i-withhold ka nila ng 3% na percentage tax, and then i-withhold ka nila ng 1% na income. So, that is only 4%. 8% yung dapat mong bayaran. Kaya, pasok pa rin yung withholding, hindi mag-over withhold, no? Ganun din kung VAT ka. Kasi yung VAT, di ba, yung final is 5%, tapos plus the 1% na income. So, total niya na withholding ng government is 6%. So, pasok pa rin siya. So,
no? Pero kung 8% ka, hindi ka pala pwedeng VAT. Tama. No? So, hanggang percentage ka lang pagka nag 8% ka. Kasi the moment na lalagpas ka na ng 3 million, batable ka na, hindi ka na qualify doon sa 8%. Okay. Kamala, may tanong na po ulit sa live. Sige. So, nagtanong po si Sir Gionito Benito po ulit. Sige po. Yung business na gas station, need pa po ba i-online EFPS? Yung automatic deduction ba yun sa account ng owner? Yung EFPS? Okay. Need daw po bang i-online yung EFPS, yung mga gas station? Yung business na gas station? EFPS kasi, ang EFPS natin is Electronic Filing and Payment System, no? Okay. Voluntary naman yan. Kung naka-EFPS na kayo, nag-apply kayo, in-approve kayo ng BIR, kasi pwede naman na voluntary yung EFPS, then mag-EFPS na po kayo, online filing na kayo. No? Anybody naman, kahit hindi gas station, basta nag-apply kayo ng EFPS, mag-online filing na kayo. No? Ang doble-doble lang kayo dyan. Bakit? Kasi especially yung mga gas station natin, aside from the yung EFPS ka, halimbawa, na online filing ka, meron pang another requirements na yung e-sales reporting, yung mga cash register machine. Kasi ang mga gasoline station, meron yan silang cash register machine, point of sale machines. Kasi at the same time, nagbebenta yan sila ng mga supplies. Yung iba may groceries, no? So, you are using point of sale machines or cash register machine which you are required to report via e-sales reporting monthly. No? Direct yan sa database ng BIR. Lahat ng mga may permit sa cash register machine, sa point of sale machines, dapat re-report sila ng e-sales, no? Next question po ang galing kay Lysander Mabago. Okay. Ilang percent po ba ang computation ng 1701A? Mixed income po ako kasi yung 1701Q po, optional po yung pinili ko. May work po ako tas online. Optional. Pag nag-optional ka, hanggang sa 17 sa annual mo, optional na rin. No? Optional standard deduction of 40%. Hindi ka pwedeng magbago. Ha? Tandaan ninyo yan. Once na yun ang pinili mo during the taxable year, hanggang sa mag-file ka na ng annual, 40% optional deductions pa rin yung gagamitin mo. No? So, 40% pa rin. Hindi ka pwede doon mag-revert sa itemized deduction. Hindi pwede. Okay. Yun na po ulit mami lahat ng ano. Okay, so... Sa live. So, balik tayo sa hindi live. Ito sa video po na Actually, sa ngayon, no, dahil nga ang dami na nating videos at saka ang dami na mga questions, talaga tayo nauubusan, no, sa question and answers pa lang. Kasi ito talaga ang purpose po natin sa live streaming, na ma-accommodate namin lahat yung inyong mga katanungan so that meron tayong interactions at saka point of discussions, no? So, sa video po na how to compute file and pay estate tax. Okay. Ang tanong po is si Mary Ann. Okay. Regarding po sa documents, paano po kung wala ng connection ang mga heirs sa second family, sa heirs ng first family? Okay. Ano po consequences kung hindi na masama ang mga birth certificates or marriage contract ng heirs sa first family sa pag-file ng tax? Salamat. Okay. Ang consequence dyan, kasi mandatory heirs din sila no? If you try to look at the law on succession, mandatory heirs sila, compulsory heirs sila. Hindi nyo sinama dahil wala na kayo, ano. Ang mangyayari dyan, kung i-postro ninyo yung ano ba yan, yung distribution ng properties, no? Kasi distribute nyo na sa mga heirs, hindi sila kasama. Ang mangyayari dyan later on, pwede silang pumunta sa korte at ireklamo na magkaroon ng sila ng share, no? I-demand nila yung kanilang share. Yun ang mangyayari. Pero kung halimbawa, kagaya niyan, wala nang
communication at saka yung property halimbawa na pinag-uusapan nyo, hindi na sila kasali, no? So, posible na hindi na rin sila magrereklamo. But, in the event na magreklamo sila, pwede kasi compulsory heirs po sila. So, yun yung posibleng mangyari. Madam, sa live po ulit. Okay. Si galing po rin kay Sir Jenny Taubinigo. Okay. Hindi pa daw sila nag-a-apply ng EFPS. Pwede rin po ba hindi na lang sila mag-apply? Pwede. Kasi ang filing nila sa mga tax returns nila, EBIR lang. Pero yung cash register nila, e-sales reporting. Pwede po. Kasi mabilis na lang naman ngayon ang filing, di ba? Magpa-file tayo through the EBIR and then we pay through the GCash. So, no problem. No? Parang ang kaibahan lang kasi sa tinatawag natin na EFPS, yun yung unang na system ng BIR, no? At saka cater dyan sa mga large taxpayer, saka sa mga contractors with transactions in the government, no? Ni-require nila yan kasi may isang database yan. Ngayon, sa EBIR, since nagkaroon nga ng pandemic at hindi na makalabas yung tao, ang services offered ng EFPS, parang ganun na rin yung services na ino-offer ng BIR sa EBIR form, no? Na it can cater also the online. No? Ang kagandahan lang pa na hindi ka EFPS, yung payment mo, hindi ka required to maintain an electronic banking account na doon yung debit credit mo. Kasi pwede ka magbayad sa GCash. So whatever na babayaran mo at yun lang yung pera mo, hindi ka required na mag-maintain ng account sa electronic banking. Okay. Tapos sabi niya, ma'am, wala rin daw silang registered sales machine. Oh, di pwede na. Huwag na kayong magano. Pwede po. It's your option, no? So pwede na kayo using the EBIR or the manual. Kasi wala namang mandatory na requirements diyan. Ito ma'am, sa video po ni na guide in filing BIR Form 1700. Okay. So nagtanong po si Jenny Grace C. Okay. Opo, yun po bang tax due na 231 na nasa 2316? Okay. Yun din po ba yung tax na need bayaran sa Form 1700? Kung walang withholding at yun yung tax niya at yun lang din yung income na dapat mong bayaran, then yun yung babayaran mo. Pero kung halimbawa may withholding tax yan, pagdating sa 1700, i-compute mo na lang yung difference ng tax due mo at saka na actual at saka yung nandyan sa 2316 mo. Halimbawa, may dinagdag ka pa na ibang item, no? So, pero kung wala na, same, depende na po yan sa actual na income mo. Kung same lang ang income and then tama naman yung pag-compute niya, kasi sa 1701, mag-compute ka ulit eh, no? So, kung tama naman yung pag-compute doon sa 2316, then yun pa rin yung babayaran mo na tax kung hindi siya nag-withhold. Pero kung nag-withhold siya, then you claim the withholding and then yung difference nun, yun nila yung babayaran mong income tax. Sabi po ni Sir Jeremy Taubinido, yes ma'am, online payment na rin sila. No need na pumunta at mag-link sa bank. Then, kaya nga. EBIR forms din gamit nila. Yun, pwede na yun kasi it's convenient na sa taxpayer, sa client nyo. Okay? No oras na, Hari. 9:58 po. Hindi, pero yung sa atin. 2 hours and 54 minutes. 6 minutes pa naman. So we still entertain questions. Sige. Dito ma'am sa video na Income Tax Return Form 1701 guide. 1701, sige. Ano po mangyayari if husband and wife opt to choose separate filing? May magiging problem po ba doon? Okay. And if both self-employed, yung isa pinili 8%, then yung isa graduated pero OSD.
Ano pong form ang gagamitin for Graduated, pero OSD, ano yun? Di ba yung isa, yung pareho daw self-employed, pero yung isa daw pinili 8%. Ah. Then yung isa graduated, pero OSD. Wala. Iba yung graduated. Iba yung OSD. Anong graduated? Graduated ang rate. Pareho lang naman yan na graduated eh, no? So, kasi kahit mag-optional standard deductions ka, 40% yung deductions, graduated talaga yung ah, tax rate na i-apply sa'yo. So, yung tanong mo na ano ba yung problema pag hindi kayo consolidated ng asawa mo. Actually, sa spouses, ang default talaga is joint filing. But in the event or meritorious or may dahilan talaga na hindi pwede na mag-file sila, justifiable. So, they are allowed also to file separately. Especially, pareho silang professional and then hindi sila registered sa same RDO. No? So, dapat mag-file sila sa isang RDO at sa isang RDO para hindi magka-open case. No? So, yung isa, ang ginamit niya option rate na 8%. Tama? Tama dun sa question niya, Hare? So, 8% na option rate. So, pwede rin yun. Why? Kasi yung aggregate amount niya, hindi siya umabot ng 3 million. So, qualified siya dun sa 8%. So, pwede. And then, mag-file na rin siya ng ITR niya dun sa RDO where that person is registered. Ito namang other spouse, ganun din, di ba? So, ibang RDO din halimbawa siya, nag-file siya separately using the optional standard deduction which is 40%. Pwede rin, wala pong bawal, no? Hindi ibig sabihin na yung spouse is 8%, yung other is 8% din. Pwede pong hindi. Especially if the other spouse batable na or exceed na ng 3 million, hindi na siya qualified doon sa 8% na rate, option rate. Okay? Kung ano daw pong form ang gagamitin pag filing ng ITR? 1701. No? Pareho sila 1701 kasi professional sila pareho eh. Kaya tanong naman kung 1701A daw po. Ang 1701A yan, para yan sa annual income tax return for individuals earning income purely from business, profession, those under the graduated income tax rate with OSD as mode of deduction or those who opted to avail of the 8% flat income tax rate. So, wala ka ng ibang income, no? Purely from business or profession lang. So, you use 1701A. Kasi itong dito sa 1701, individuals ito including mixed income earners, estates and trust. Dito sa 1701A, ito lang yung purely from business or profession. So, purely from business or profession. So, if yung income nyo, purely from business or profession, so gamitin nyo itong 1701A. Pero kung hindi, dito kayo sa 1701, sa mix. Sa video po na guide in filing, JR Form 1702, RT. RT, yung regular income tax na yan ng corporation. Okay. Ano po dapat ang naka-declare na revenue sa ITR? Should it be all revenues even not collected pa po? Or only those collected, total billing collected, net of VAT? All po na revenues. Kasi accrual po tayo. Hindi tayo pwede ng cash basis. Pag sinabi mo na collected, cash basis tayo. Pero since accrual, pati yung uncollected. Pero depende din yan sa nature ng business mo. If the nature of your business is contractor, no? Construction, yung collected lang, no? Kasi ang sinasabi sa contractor, gross receipt, no? So ibig sabihin, yung natanggap mo lang, no? Hindi yung hindi mo pa natanggap, no? So kasi sa kontrata, 'di ba? Sa kontrata, halimbawa, progress billing ka. Yung nag-progress billing ka, yun lang tinanggap mo, niresibuhan mo, yun lang yung pwede mo declare for VAT purposes and for income tax purposes. So magkaiba kasi yun. May tinatawag tayo na gross receipts pagdating na sa
mga contractors. Ito ma'am sa live po. Okay. May tanong po si Sir Terence J. Marquez. Okay. Apo. Good evening ma'am. Okay Si po. taxpayer nag-register sa BIR noong October 2020. Okay. OPT. Okay. Tapos nag-optional VAT registered po nitong December 2020. Optional VAT. Okay. 2550 na po ba siya by January 25? Kailan siya nagpa-optional registration ng VAT? Itong December lang daw ma'am. Yeah, December pa lang. Kailangan yun na yung gamitin niya. 2550 na. No? Hindi na yung percentage. Kasi yung percentage na cut off na during December, isama na niya yan sa VAT returns, no? For the month of December. Halimbawa, naging VAT siya ng December 15, no? So hindi naman pwede na sa isang taxable period, dalawang tax type ang i-file mo. Isang VAT, isang percentage, hindi ganon. Ang cut-off dyan is the ending, no? Yung counting dyan is the ending. Halimbawa, yung taxable period mo is December. So, December 1 to December 31 yan. No? So, percentage ka hanggang December 15. Pagdating ng December 16 hanggang December 31, VAT ka na. Pagdating ng January, i-file mo yung for the month of December, VAT na, hindi ka na pwedeng mag-file ng percentage. Kasi unang-una, wala ka ng tax type na percentage na in-date na yon. Kung papasukan mo yun ng percentage tax pagdating ng January, hindi na niya tatanggapin. No? Kaya, yung sales mo na subject to percentage tax on December, isama mo na yan sa sales mo na subject to VAT on December. Sabi niya ma'am, if yes, paano po siya makaka-claim ng input tax? Magkiklaim na siya ng input tax sa purchases niya ng December. No? Kung kailan siya nag-umpisa na VAT. Next question po ang galing kay Banana Download. Ang galing naman, no? Okay, pero ano yan? Live pa rin po to. Oh, live? Pati Okay. po kanina live po yun. Okay, so, shout out. Banana Download. Banana download. Ang galing, ah. Good evening Okay. po madam. Ask na po sa mga YouTuber po. Okay Kung po. magpaparegister po ng YouTube channel sa BIR ngayong January 2021, Opo. kasama na po sa babayaran ng tax yung earnings po ng 2020. Ang sabi kasi diyan kasama yan sa mga online services kasi online services po ang YouTubers. Magre-register ka ng 2021 pero ang sabi ng BIR, i-declare mo rin yung mga previous income mo. No? Halimbawa, may mga income nga na previously, then you have to file it also sa isama mo na sa pag-file mo doon sa pagdating na nag-register ka. Kasi kasama ang previous income earned. No? Sige. Yun lang po kami sa live. Okay na? Ilang oras na tayo? 3 hours, 3 minutes. Okay. So, wala nang questions? Wala na mga questions. Okay, so Happy New Year po sa lahat and let us be thankful and feel blessed na na-survive po natin yung unang ng pandemic, unang wave ng pandemic kasi sabi nila meron pang second wave, no? Para sa akin meron pa yung third wave, no? Pero whatever na darating sa atin, let us be prayerful, no? Pray lang tayo, kaya natin yan. And then tuloy lang. Huwag yung kung anong mangyayari, tuloy lang. Gawin nyo pa rin kasi wala namang nagbago, nandiyan pa rin naman lahat eh. Ni-restrain lang tayo, no? Ni-restrain lang tayo, pero lahat ng nandiyan, wala namang nawala sa mundo, nandiyan lang lahat, no? Ni-restrain lang yung actions natin for a purpose. So, tuloy pa rin tayo. Saka medyo siguro shift lang sa mga nakaugalian, mag-adjust lang, no? But we will survive. So, thank you very much and have happy holidays and happy New Year po. So, we will face the 2021. Alam naman natin, marami pa ring challenges yan. Pero,
ano natin, let's face 2021 happily, no? Happy tayo. May nagtanong pa Oh, sige. Paabol, sige. Then tatanong lang ma'am si Ma'am Donali Fernandez. Okay, so shout out sa iyo, Donali. Kung may book daw po ba kayo sa BIR Rules and Regulations sa tax? Actually, yung rules and regulations po sa tax, wag nyo nang hanapin. Nandyan po sa website ng BIR. But the problem is, sobrang dami po. Sobrang dami. So, what we did, may mga ginawa kami na, kaso lang, hindi lang updated, Hari, hanggang 2017 lang. Ako, 7. Gumawa kami ng mga rules and regulations for income tax, rules and regulations specifically for VAT, rules and regulations ng withholding, no, kinumpile na lang namin siya by tax types. Kasi sa sobrang dami, sasakit ang ulo mo, basahin mo yung Revenue Memorandum Circular, Revenue Memorandum Order, Revenue Regulations, lahat yan. Matapos mo yung isang year lang, hilong-hilo ka na, nawala na sa utak mo yung topic. Kaya ang ginawa namin, we arrange it according to kind of tax, no? Pero hindi na kami nakapag-update dahil nga lipat-lipat kami at saka problema sa ano. And then nag-cut down kami ng expenses. Pero, kaya nga sabi natin, let us look forward na magiging productive tayo comes 2021, no? Para ma-update natin ulit lahat yan. And then kung ano yung mga activities na naiwan natin, balikan natin lahat and move forward tayo para maging productive. No? Wala po kaming libro, but you can always look at the website. Or yung gagawin mo lang, bumili ka ng tax code na bago, may mga annotations yan. No? Huwag ka na magbasa ng mga luma kasi ano ka lang, yung ma-confuse, no? So you try to read the 2020 version ng National Internal Revenue Code with annotations. Nandun na yung mga rules and regulations natin. Per tax type na rin yun. Okay? Wala na? Sabi ma'am ni Ma'am Donali Fernandez kung ano daw po yung mga babayaran sa BIR kapag sole proprietor. Kung sole proprietor ka, income tax, percentage tax, tapos kung may mga employee ka, then withholding tax, kung may rental ka, expanded withholding tax. Kung expected mo naman na mataas na yung sales mo, magpa-register ka ng VAT, then magbayad ka ng income tax, VAT, withholding tax ng compensation, withholding tax expanded. So yun yung pinaka list na pabayaran mo na tax types. Okay? Okay, so Happy New Year po sa lahat and hope na we will have a Happy New Year.